சினாரியோ புரியாம மற்றதெல்லாம் காமெடியாக இருக்கக்கூடாது. ஓகே, என்ன மந்த் இது? அக்டோபர். வாட் டைம்? எங்கிருந்து எங்கே போகிறாங்க? Silchar to Calcutta. Where is Silchar? Okay, somewhere near Assam. Okay. Accident எப்போ நடந்துச்சு? What time? நல்லா பாருங்க. 4 o'clock கிளம்புறீங்க. Somewhere around 4:20 accident நடந்துருக்கு. ஏன்னா 20 minutesல it loses altitude பார்த்தீங்களா இதெல்லாம்? So somewhere around 4:20 accident ஆயிருக்கு. Right? What happened to the instrument panel? Damage. What happened to the pilot? இறந்துட்டாரு. நீங்க இப்ப ஃப்ளைட்ல இருக்கீங்களா தரையில இருக்கீங்களா? மெயின் क्वेश्चन. ஃப்ளைட்ல இருக்கீங்களா தரையில இருக்கீங்களா? இந்த சினாரியோ படிக்கும்போது ஃப்ளைட்ல இருக்கீங்களா தரையில இருக்கீங்களா? இல்ல because you are on the ground. அந்த கிரவுண்ட்ல தான் you see a scattered items, correct? அந்த vines யூஸ் பண்ணி நீங்க இறங்கிட்டீங்க, கரெக்டா? so flightல இல்லை. flight எங்க இருக்கு? 50 feet above the ground. சரியா? இப்போ முக்கியமான கேள்வி, is it raining now? is it raining now? நல்ல யோசிச்சு சொல்லுங்க. if you think it is raining, tell me where it is shown. எங்க சொல்லியிருக்காங்க மழை வருது? மழை வந்ததுன்னு சொன்னாங்களா மழை வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க? என்ன மாதிரியான ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கீங்க? ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கீங்களா? அப்ப என்ன மாதிரியான ட்ரீஸ் இருக்கும் சுத்தியும்? டால் ட்ரீஸ், கரெக்ட். மழை வந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் ட்ரீ கவர்ட் ஜங்கிள் கேனபி, ரைட்? இட்ஸ் கவர்ட். 150-200 அடி ஹைட்ல ஒரு மரம் இருக்கு அப்படிங்கும்போது நீங்க கீழே குட்டியா நின்றுட்டு இருக்கீங்க, பெருசா அந்த பிரச்சனை இருக்காது. பட் பாயிண்ட் என்னன்னா, அந்த தண்ணி அந்த ட்ரங்க் வழியே கீழே இறங்குமா, அந்த ஃப்ளோர் வில் பி வெட். த மோர் யூ ஸ்டாண்ட் இன் அ வெட் ஃப்ளோர், அந்த ட்ரென்ச் ஃபுட் பிரச்சனை வருமா, which will have the problem of oxygen absorption. அங்கே தான் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும் பிரச்சனை. whether it's raining not raining வேற விஷயம். ஆனால் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒரு சினாரியோ இருக்கும், அந்த லைட் வெயிட் க்ளோதிங், ரைட்? அது என்னன்னா, மழை வந்திருக்கு, அந்த ஷ்ரப்ஸ் அண்ட் புஷஸ்க்குள்ள மழை வந்ததுன்னா தண்ணி நிற்குமா? நீங்க உள்ள போகும்போது வெட் ஆவீங்களே, அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, soaks your light weight clothing. Okay, what happened to your insects, wild animals? If in case you have chosen pistol டாப் ஃபெயில் ஏதாவது போட்டிருக்கீங்களா for safety? போடாத வரைக்கும் ரொம்ப நல்லது, பிகாஸ் சிச்சுவேஷன் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். லெட்ஸ் சே, ஓகே, இதை ஃப்ளைட் வச்சுக்கலாம். ஓகே, போயிட்டு இருக்கு, கிராஷ் ஆகுது. வைல்ட் அனிமல்ஸ் இப்படி வருமா இப்படி போகுமா? ஓகே, யூ டோன்ட் ஹேவ் த ப்ராப்ளம் ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ், யூ டோன்ட் ஹேவ் தியர் ப்ராப்ளம். அப்போ உங்களுக்கு இது தேவைப்படாது. யூ ஹேவ் டு ரீட் த சினாரியோ. அண்ட் அந்தந்த ஐட்டம் அதுக்காகத்தான் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையவே கிடையாது. யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் மல்டிபிள் பர்பஸ் ஆல்சோ. ஸோ நவ் டெல் மீ, வாட் வில் பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்? வை? தெரிஞ்சு இப்போ 20 minutes ஷார்ட் ஃப்ளைட், 20 minutes நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஐ வுட் ஹவ் ட்ராவல்ட் 300 to 400 kilometers. காம்பஸை வச்சு டைரக்ஷன் தெரிஞ்சு நான் எங்கே போவேன், அண்ட் தெரிஞ்சால் அதிகபட்சம் தெரியும் நார்த்துன்னு தெரியும். ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் ஸ்மால் க்ளூ இன் திஸ். நம்ம கேட்கும்போது ஒன்று சொன்னல, வாட் டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இஸ் திஸ்? ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட். ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டில் அயன் டெபாசிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ப்ராப்பர் நார்த் காமிக்காது. அதனால தான் அந்த காட்டுக்குள்ளே யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க காம்பஸ். அப்படி மீறி யூஸ் பண்ணினாலும் நார்த்தை வச்சு நான் எங்கே போகிறேன்? ஈரோடுக்கு போகிற வழி இதுவும் தெரியுமா எனக்கு? ஸோ ஐ கேனாட் யூஸ் காம்பஸ். Cigarette lighter for what? Cigarette lighter for what? Okay, darknessல இருக்கிற ஒரு சின்ன psychological comfort is light. ஸோ ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு சின்ன லைட் இருந்தாலும் ஓகே. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டையும் சேர்த்துக்கிறேன். இது ரொம்ப நேரம் சஸ்டைன் ஆகாது, அதனால் ஐ எம் யூஸிங் கேண்டில். பட் ஹவு மெனி கேண்டில் யூ வில் யூஸ் அண்ட் ஹவு லாங் யூ கேன் யூஸ் ஆல் த ஒன் பேக்கெட்? 10 கேண்டில்ஸ் இருக்குது, 3 inches சர்க்கம்ஃபரன்ஸு.
எத்தனை மணி நேரம் யூஸ் பண்ணலாம் அதிகபட்சம், பிகாஸ் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸ் பக்காவாக யூஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வென் தே வில் கம் ஃபார் ரெஸ்கியூ. அண்ட் மேலே வந்து இட் இஸ் ட்ரீ கவர் ஜங்கிள் கேனப்பி, நான் கீழே இருந்தாலும் அவங்களுக்கு தெரியாது பிகாஸ் இட்ஸ் கவர்டு. அண்ட் நைட் நேரம் நான் வெளியில் போகிறது சேஃப் இல்லை. விடிஞ்சதுக்கப்புறம் வெளியில் போகணும், அந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கிற இடத்துல தான் போய் நிற்கணும். அண்ட் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த டென்ட் யூஸ் ஆகும். பிகாஸ் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொன்னேன்ல, அதுக்கு நான் வரேன். ஓகே, இந்த பிளாஸ்டிக் ஸ்பேஸ் பிளாக்கெட் 2 ஸ்லைடு காமிக்கும் போது மட்டும் நான் பாஸ் பண்ணேன். ஒன்று இந்த ஸ்லைடில் ஒரு 3 செகண்ட் பாஸ் பண்ணேன், இன்னொரு ஸ்லைடில் கிட்டத்தட்ட 7 செகண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணேன். அது ஏன்னு பார்க்க கூட யாருமே. 1, why is it called space blanket? நீங்கள் இந்த ஓப்பன் ஸ்பேஸுக்கு போகும்போது நீங்கள் இந்த டென்ட்டை போடுறீங்கன்னா அந்த டாப் இருக்குல்ல, இந்த போர்ஷன் வெளிச்சம் பட்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ மேலே யாராவது சாப்பர் வராங்க, ரெஸ்கியூ டீம் வந்தாங்கன்னா ஒரு சிக்னலிங் ஆகும். ஓகே, அதனால் இது எப்போ யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயம். அண்ட் சிமிலர்லி இன்னொரு இடம் நான் நிறுத்தினது ஏன்னா ஸ்னேக் பைட் கிட்டதுக்கு பாம்பு கடிச்சா யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இல்லை. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, எலிஃபென்ட்ஸ், ஸ்னேக்ஸ், they move around based on the signals they receive from the floor and the vibrations, whether there are any other animal around. இவ்வளோ பெரிய டேஞ்சரஸ் அனிமல் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போது சத்தியமாக அது வர்றது கஷ்டம். ஆமாம் தான். ஓகே, பெரிய கூட்டமாக போகிறவங்க அது வராது. இதுக்குள்ளே என்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னு மட்டும் கொஞ்சம் அங்கே தெரியுதா? நீங்கள் அந்த சப்போஸ் மெஷேட் வச்சு எதாவது கட் பண்ணுறீங்க, சின்ன சிப்பு வுட் சிப் ஏதாவது கண்ணில் படுது அப்படின்ட்டு இருக்கும்போது ஆல்ரெடி யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டர்ட்டி. அப்படியே யூஸ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிங்கன்னா ஆல் பாசிபிலிட்டி செப்டிக்காக இருக்கும், ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அண்ட் தே யூஸ் அ சக்ஷன் கிளப், வெனம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சக்ஷன் கப் வச்சுருப்பாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த பாய்சன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கப் யூஸ் பண்ணி தான் தே வாஷ் தேர் ஐஸ். தே வில் நாட் டச் இட் வித் தேர் ஹேண்ட்ஸ். ஏன்னா அதே மாதிரி ஏதாவது ஒரு தான்ஸ் படுது, அது பாய்சன்ஸாக என்னென்னு தெரியாது. ஐ கேனாட் யூஸ் மை ஹேண்ட்ஸ். I have scalpel, I have tweezer, எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கும். ஸோ வாட் யூ ஆர் யூஸிங் அப்படிங்கிறது தான் இன்னும். சரி, இது இருக்கு வெட்டியாக ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிருக்கா? சரி, நம்பர் 1 நான் கொடுத்துருக்க கேஸ் சினாரி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 700 to 800 சர்வைவர்ஸ் who went through the situation அவங்க எழுதின கேஸ் ஸ்டடி. இதில் அவங்க அவாய்ட் பண்ணுற முக்கியமான 2 விஷயங்கள். நம்பர் 1 பிஸ்டல், நம்பர் 2 ரம். ஏன் அப்படின்னா there is a condition here in your case scenario, all the team members decided to stick together. Correct? Intoxicate ஆயிட்டாங்கன்னா அந்த கோஆப்ரேஷன் இல்லாமல் போயிடுது. அண்ட் இன்டாக்சிகேட்டட் ஸ்டேட்டில் அவங்க கையில் பிஸ்டால் கிடச்சதுன்னா என்ன ஆகும்? இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது பேசியிருப்பீங்க, வாய் விட்டுருப்பீங்கல்ல, எல்லாம் மனசுக்கு வரும். அண்ட் இது வந்து சாக்லேட்டு, எனர்ஜி, சுகர்னு எல்லாம் பேசிட்டு இருந்தீங்கல்ல. சரி, நான் கொடுத்துருக்கிறது மில்க் சாக்லேட்டா டார்க் சாக்லேட்டா? டார்க் கலர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா ட்ராவல் அப்போ யூ வில் சஜஸ்ட் ஆல்வேஸ் கேரிங் டார்க் சாக்லேட்டில், பிகாஸ் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு மோஷன் சிக்னஸ்க்கோ எதுக்காக போகும்போது யூ யூஸ் திஸ் டார்க் சாக்லேட்ஸ். சரி, இப்போ கேள்வி இதுதான் முக்கியமான கேள்வி. 7 large green garbage bags எம்டியா இருக்கா, குப்பை இருக்கா? லாஜிக்கலாக பதில் வேணும். நான் பிக்சரில் காமிக்கிறேன், அது வேற விஷயம். நான் பைத்தியக்காரன். Do you have garbage in this or not? சிம்பிள் லாஜிக் என்னன்னா, ஃப்ளைட் கிளம்பி 20 நிமிஷம் தான் ஆச்சு, 20 நிமிஷத்தில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. 20 minutesல கண்டிப்பாக ஃபுட் சர்வ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இட் இஸ் எம்டி. ஸோ வாட் யூ கேன் ஆக்சுவலி யூஸ் இட் ஃபார்? You can cover yourself, ஆனால் you cannot walk around. கிழிஞ்சிடும். You cannot carry any other item in this also. One of the utility அவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? நைட் நேரத்தில் I cannot go outside to collect good drinking water. குழி தோண்டி இந்த கவர் உள்ள வச்சுட்டாங்க. They collected rain water for them to drink. And இன்னொன்று என்ன ஃபாரஸ்ட் மறுபடியும் கேட்குறேன், நீங்கள் இறங்கி வர்றதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணீங்க? Hanging vines, correct?
hanging vines in tropical rainforests are the source of pure drinking water. கட் பண்ணிங்கன்னா தண்ணி கிடைக்கும். படிச்சிருக்கோம்ல? ஓகே, இது எதுக்கு? ஏன்னா if you have an idea that okay we can put up a tent, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, 3.5 அடி தான் ஹைட் இருக்கும். ஒரு 4 அடி ஹைட் அப்படின்னா ஒரு 1 feet கீழே போயிடும். அப்போ கிரால் பண்ணி உள்ள போவீங்களா? திருப்பி வச்சிங்கன்னா வாக்கிங் ஸ்டிக் the next morning for me. ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருக்குது, ஃப்ளோரே வெட் ஃப்ளோராக இருக்குது, ஸ்லிப்பரியாக இருக்குது. I can use it as a walking stick. Otherwise, or when I move, I can clear the bushes, I can clear the path, I can use it for that. Where is the utility? And இந்த பிஸ்டல் ஏன் வேண்டான்னு சொன்னாங்க, நான் ரீசன் சொல்லிட்டேன். சிலரெல்லாம் வந்து ஓகே லெட் மீ பிரேக் ஓப்பன் தட் புல்லட் அண்ட் டேக் த கன் பவுடர் எடுக்கிறதுக்குள்ள உசுறு போயிடும். ஏன்னா nobody will actually exert so much of energy on something like that. ஏன்னா எனர்ஜி இந்த இடத்துல உசுறு ஈக்குவலாக முக்கியம். யூ ஹாவ் டு சஸ்டெயின். அதனால் அதை யூஸ் பண்ணவும் மாட்டாங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் இஃப் யூ வாண்ட் டு யூஸ் இட் ஃபார் சிக்னலிங், சத்தியமாக யூஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட்டில் only smoke can be a signal, not fire, not sound. So you cannot use this as well. And அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஒரு அஸ்ஸாம்லேருந்து கிளம்பி 300-400 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வைங்க. யூஆர் ட்ரைங் டு, நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா ஃபயர் ஆரம்பிக்கலாம், கொஞ்சம் சேஃப்டி கம்ஃபர்ட் கொஞ்சம் வார்ம்த்னஸ் கொடுக்கறதுக்காக. ஆல் அதர் அனிமல்ஸ் வில் ரன் அவே ஃப்ரம் ஃபயர். அஸ்ஸாம் பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால யூ ஹேவ் ரைனோசரஸ், இட் வில் கெட் அட்ராக்டட் டு ஃபயர். அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ என்னென்ன சி இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ் யூ கேன் கிரியேட். இது அப்படியே வந்து யூ கேன் இன்டெகிரேட் டெக்னாலஜி வித் தட். இது ஆன்லைன்லேயும் கொடுக்க முடியும். யூ கேன் யூஸ் கம்ப்யூட்டர் டெர்மினல்ஸ், ensuring that each and every child sits in front of a computer, they can get to decide on all these things in the ranking கொடுக்கறது, discussion. So the technology integration இப்போ வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் I did not give it online. You have a lot of other simulation games also. Harvardல all of you can actually create a free account, தெரியுமா? Harvard யூனிவர்சிட்டியோட ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் ஃப்ரீ, தெரியுமா? அடுத்த மாதம் பப்ளிஷ் ஆக போகிற அவனோட மேகசின் நீங்கள் இந்த மாதம் அக்சஸ் பண்ண முடியும் ஆஃப்டர் 15th of every month. அவனுடைய சிமுலேஷன் கேம் நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா they will come and teach you freely. டீச்சர்ஸ்க்கு Harvard team will come and teach you. Try creating a login. HBSP இருக்கும், Harvard Business School Publishing. அதில் ஏகப்பட்ட கேஸ் ஸ்டடீஸ் இருக்குது. You have simulations also. உங்களுக்கு வேணும்னா team will come and teach you. And students க்கு வேணும்னா they will charge some money for that. But reading materials க்கு resources க்கு one of the wonderful source. You can always rely on that. So உங்களோட scenariosல synthesis இல்ல clinical trials பார்க்கறது, you can create some case studies, some simulation games like this. You can actually involve students in that. And experiential ஒரு விஷயம் கத்துக்கறாங்க அப்படிங்கும்போது things are different. The only thing we have to question them a lot. The more they are questioned, the best of the inputs will come from students. So usually சொல்றதா ஒரு 1 hour ஒரு கேஸ் மாதிரி சிமுலேஷன் மாதிரி ஒரு செஷன் இருக்கு அப்படின்னா minimum ஒரு 4 hours of preparation is required. And what are the possible questions that can come up? And if you will bring me 100 questions, I will have 101 answer. அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கணும். That will always help you. So quick-ஆ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த simulation game, some of the anecdotes, metaphors and stories. எவ்வளோ வயசானாலும் கதை ரொம்ப பிடிக்கும். Stories are wonderful. Storytelling அப்படிங்கிற பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு டீச்சிங் pedagogy that we have to integrate. And similarly, we are handling children who are at a different level altogether. நாளைக்கு ப்ரொஃபஷனலாக போகிறாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிறது even more important for us. Because உலகம் ஃபுல்லாக வந்து இன்றைக்கி ஸ்பெக்குலேஷனில் உட்காந்துட்டு இருக்கு. ஸ்பெக்குலேஷன் நான் சொல்கிறது
they are only opinionated. யாரோ ஒரு விஷயத்தை வச்சுட்டு சொல்கிறாங்க and we carry opinion, we blow it up. We don't want a world which is opinionated, we want someone who carries perspective. இங்கேயே வந்து simple, இந்த பொம்மை இருக்கல முன்னாடி கடையில் வாங்கினது, I have 2 plastic pieces with me, both are of same size, no? One is white and red. Tell me which looks bigger. Now? ஏன்னா இந்த எக்ஸசைஸ் ஆனாலும் சரி, எனி எக்ஸசைஸ், the point of reference that we give. இது கூட இதை கம்பேர் பண்ணும்போது பிரச்சனை அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது. What is the point of reference that you bring into your classroom? Sometimes this is very important to me. அவன் நிற்கிறான் அப்படிங்கும்போது அவனுக்கு அது இம்பார்ட்டன்ட், அதுக்கு காரணம் என்ன? What is his lens through which he is seeing a content? அப்படின்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா இது ஈஸியாக இருக்கும். We will bring these together, right? I will stop here. If you have any question, please ask. ஏன்னா டெக்னிக்கலாக எதுவும் பேச வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் I made it general to all of you. So anything to share? Because you will definitely know more than whatever I told you. Any quick thoughts? Yes, ma'am, please. ப்ரொஃபஷனுக்குள்ளே என்டர் ஆகி ஃபஸ்ட்டு 10 இயர்ஸ் கண்டிப்பாக இந்த பிரச்சனை வரும். ஏன்னா நான் உள்ள என்டர் ஆகி ஃபஸ்ட் பேட்ச் இருக்கணும் ஞாபகம் இருக்குது. 90ல் 47 ஃபெயிலியர்ஸ் and they had a separate meeting altogether for that. Why is this? நான் மறுபடியும் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு 4 மணி நேரம் சிஓஇ செக்ஷனில் போய் வந்து யாரெல்லாம் ஃபெயில் பண்ணாங்களோ அவங்களோட பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு ரிப்போர்ட் வேறு எழுதினேன். ஒரு 11 பேஜுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதி இதெல்லாம் அவங்க எழுதலை, அதனால அவங்க ஃபெயில் ஆனாங்க. That sounds nice, but point only on the mark is not going to decide who is going to become in the future. One, அந்த விஷயத்தில் நம்ம சண்டை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. That's my take in that. அந்த விஷயத்தில் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கூட சண்டை போட்டோம்னா அவங்க ஒன்றே ஒன்று தான் சொல்லுவாங்க. என்னோட பாஸ் எனக்கு சொன்ன ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங் மெசேஜ், டே நீ சொல்கிறதெல்லாம் எனக்கு புரியுது, எல்லாமே ஓகே தான், பட் அவரோட ஸ்டேட்மெண்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட். Where you stand depends on where you sit. Where you stand depends on where you sit. ஒரு டீச்சராக இருந்து பார்க்கும்போது things are different. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது things are different. I have a different kind of pressure that I have to handle and answer. Number one, if I'm handling something, எனக்கு என்ன டெலிவர் பண்ணணும், எவ்வளோ டெலிவர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியணும். One topic is so dear to me, I spend too much of energy and time into that, I will not be able to cover everything. So அந்த இடத்துல எந்த அளவுக்கு ஜுடிஷியலாக I am taking each and every title, each and every topic, one. And அதே மாதிரி which one I am making it experiential அப்படிங்கிறது நான் ஃபர்ஸ்டே பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் நாள் are we giving the clear course plan to my children? What is the learning outcome அப்படிங்கிறத கிளியராக ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோமா? ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுக்குறேன்னா இதுக்காக தான் கொடுக்குறேன், இந்த பர்டிகுலர் கான்டென்ட்டுக்காக தான் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கா? ஏன்னா 10% ஆஃப் த சிலபஸ் கம்ஃபர்டபுளாக we can always give it for self learning. ஆனால் அந்த செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது மட்டுமே ஒரு ப்ராக்டிஸாக மாறிடக்கூடாது. நான் யூஜி கொடுக்குறேன்னா பிஜி கொடுக்குறேன்னு ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா these two are different set of children, I have to handle them differently. ஏன்னா யூஜி கிட்ட செல்ஃப் லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒத்து வராது, ஆனால் பிஜியில் எஸ் we can actually do that. அதே மாதிரி யூஜியில் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக கொடுக்கல அப்படின்னா we are actually missing out on things. இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஜி ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாததுனால பிஜி ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது they don't actually make a difference.
So in the UG foundation very strong, are we driving down the concepts in a way that is interesting to them? அவனுக்கு பிடிக்காத மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியுங்களா? பை ஹார்ட்டட். ஓகே, ஒரு சென்டென்ஸ் ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது அப்படிங்கும்போது டெஃபினேஷன் நம்ம எப்படி சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது இருக்குது. வெரி சிம்பிள் வே ஆஃப் டீச்சிங் அ டெஃபினேஷன் என்னோட டீச்சர் சொல்கிறது அப்படின்னா பிரேக் டவுன் த டெஃபினேஷன். ஏன்னா ஒரு டெஃபினேஷன் உருப்படியான டெஃபினேஷனா இட் வில் ஹேவ் வை வாட் ஹவ், அதுக்கான ஆன்சர் இருக்கும். அந்த வை வாட் ஹவ் நம்ம பிரிக்க முடியும் அப்படின்னா எத்தனை வருஷம்னாலும் மறக்க மாட்டான். அண்ட் இன்னொன்று we are teaching them for examination, not for life. And actual learning happens when he is reading the same book after the exam. படித்து முடிச்சு எக்ஸாம் எழுதி ஓரமாக வச்சதுக்கப்புறம் அந்த புக் எடுத்து படித்தான்னா அது வாழ்க்கைக்காக படிக்கிறது. ஸோ அந்த ட்ரைவ் நான் கொடுக்க முடியுமா? கண்ணா, திஸ் இஸ் அ பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட். பிகாஸ் நீ ஸ்போர்ட்ஸ் கையாக இருந்தாலும் சரி, என்சிசியாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி, வித்தவுட் அ பிஎஸ்சி டிகிரி உனக்கு 12ஆம் கிளாஸுக்கு தான் வேலை கொடுப்பாங்க. ஐ ஓகே வித் தட். அப்போ மினிமம் வாட் எவர் இஸ் ரிக்வயர்மெண்ட், ப்ளீஸ் என்ஷூர் தட் தே மீட் இட். அது நம்ம பார்க்கணும். இன்னொன்று அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் சத்தியமாக வரும் நிறையா. வி கேனாட் அவாய்ட் அப்படிங்கிறத விட நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறேன். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஒர்க் கற்றுக்கும் போது when you go up in the hierarchy, that is essential. Knowing all the procedures and guidelines, it's essential when you grow up in the hierarchy. So இது வந்து நமக்கு burden கிடையாது. Parallel we are growing with the children. I can be teacher for lifetime. ஆனால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அப்படிங்கும்போது takes a different challenge altogether. ஸோ இதுவும் பண்ணும்போது நான் டீச்சராக இருந்த சில விஷயம்லாம் புலம்பனல்ல, பண்ண முடியல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டராக பண்ண முடியும். ஸோ அதுக்கு எனக்கு இந்த கைட்லைன்ஸ் வேணும். அதனால தான் parallel when you can take up both the challenges, it will be wonderful. அண்ட் பசங்களுக்கு எப்பவுமே சொல்கிற ஒரு சின்ன ஈக்குவேஷன் தான், லா ஆஃப் ஈக்குவாலஜி ஸ்கூலில் சொல்கிறது. எல் should be greater than or at least equal to C. Your learning should be greater than or at least equal to the change happening around you. Otherwise we will be extinct. For us, for animals, for anyone. So teacher-ஆ இன்னைக்கு நான் கிளாஸ் விட்டு வெளியில் வரும்போது is there anything that I learned new? Is there anything that I let go of today? எனக்கு ஆகாத ஒரு விஷயத்தை நான் இன்னைக்கு விட்டேன்னா, எனக்கு தேவை, இந்த ப்ரொஃபஷனுக்கு தேவை அப்படிங்கிறதுக்கு நான் ஏதாவது புதுசாக லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன்னா, that is something that we have to take from everyone. And what new as a skill and attitude that we have brought into the class. இப்போ பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி கிளாஸ் அப்படிங்கும்போது எப்படி இருந்தாலும் எவ்ரி கிளாஸ் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது ஐ வில் see at least 2-3 children crying. ஒரு பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி கிளாஸ் முடிச்சு வெளியில் வரும்போது கண்டிப்பாக 2-3 கண்ணில் டியர்ஸ் இருக்கும். and that will tell whether it's gone inside or not. ஸோ அந்த இங்கே திருப்தி இருந்தால் போகும், வேறு எதுவுமே வேண்டாம். ஒன்னே ஒன்று தான், the moment we start trying to prove others, நம்ம ப்ரொஃபஷனுக்கு ஆகாது. இன்னொருத்தர் ப்ரூவ் பண்ணவங்களுக்காக சில விஷயம் பண்ணணும் அப்படின்னா end of the day we will lose very badly as a professional. ஏன்னா அவங்ககிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா end of the day நாளைக்கு அவங்களே நல்லா இல்லைன்னு சொன்னால் எரேஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் இருந்து ஆரம்பிக்குமா? can't happen. You are your benchmark, like teachers always tell. Am I better than what I did yesterday? One step, just one step, more than sufficient. And kids, this is something too much that I am telling, but சுற்றி என்ன நடக்குதுங்கிறது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளாஸ்க்குள்ளே கொண்டு வர முடியுமா into our education? I can teach anything, not a problem. நான் உள்ளே பேசும்போது I'll talk physics, I'll talk microbiology, we'll talk statistics, we'll bring in literature. எல்லாமே உள்ள வரும். அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் மேண்டேட்டாக வந்து நிற்கும். ஏன் அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிறது அந்த உலகத்துக்கு தான் அவன் போக போகிறான். இப்போ அந்த உலகத்தை நான் கிளாஸ்க்குள்ளே கொண்டு வரணும். இஃப் சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் இன் கும்பமேளா, கேன் யூ கனெக்ட் ஆர் ரிலேட் தட் ஈவெண்ட் இன் யுவர் கிளாஸ் இன் pharmacy education? கும்பமேளா, வாட் எலிமெண்ட் ஆஃப் கும்பமேளா கேன் யூ ஆக்சுவலி பிரிங் இன்? ஏன்னா போன கும்பமேளா நடந்தபோது we had the entire Harvard team staying here in Allahabad. And they have a case study on Kumbh Mela for their MBA students. And they have a case study, mandatory case study on Arvind Hospital for them. They have a mandatory case study on Trichy Police for Harvard students. இங்க இருக்கிறது நாம தான் எடுத்துக்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ
So try relating to what is happening outside and bring that into the classroom. So they will be easily able to bridge between the world outside and the world inside. அது நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ டெக்ஸ்ட் புக்லேயே படிக்கிற மாதிரி இருக்கும், உலகத்தை படிக்கிறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும். Yes, sir. Thank you, Dr. Nachimuthu sir. He is coming all along the way from PSG College of Arts and Science, and he has delivered a wonderful, eye-opening presentation regarding the teachers, how we have to be, how we have to handle the students, and how to be a good human being. We have to be, how to be a good human being, and he teaches about the humanity also. So if you live like a good human being, then it will encourage the students also. They will automatically respect us. So that's the lesson we have learned from this presentation, and the way of flow, very much admirable, sir. Thank you for your wonderful presentation. Thank you. So, good afternoon to all. So, on behalf of APT and ERODE College of Pharmacy, I thank Dr. Nachimuthu, PhD Arts and Science, for giving a wonderful session. Because I am not able to attend this session due to this, we are preparing for valedictory function. So, anyway, I think this session is so much useful, sir. Very much. So, because everything is, we have recording. So, everything is recording. Okay, நம்ம வந்து உங்களுக்கு பார்த்தனா எல்லாமே பார்த்தனா எல்லாம் ஃபார்மசி ப்ரொஃபஷனல் இருக்கவங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க. ஸோ ஆல் தி நியர்லி 15-16 ஸ்பீக்கர்ஸ் ஃப்ரம் ஃபார்மசி. ஒருத்தர் மட்டும் ஏன் ஒய் வி ஆர் சூஸிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்? பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டேலண்ட் அண்ட் நாலேஜ் வி ஆர் இது அதான் நான் சொன்னாங்க, இது செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யாரை போடலான்னு செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் டுக் அரௌண்ட் 6 months. அதை பண்ணி நாங்கள் 4-5 இடத்துல அப்ரோச் பண்ணி ஸோ ஃபைனலி we are deciding we have to invite Dr. Nachimuthu. This is a suitable person for this topic, 2 topics. அது சார் கொடுக்கும்போது நான் ஒரு டாபிக் தான் எடுக்கிறேன்னு இல்லை சார், நீங்கள் 2 டாபிக் எடுத்து தான் ஆகணும், ஏன்னா அதுக்கு இன்னொரு சூட்டபுளான போடணும். அதனால you can able to manage 2 topics. So we'll give 2 sessions. So you can try to manage. அது ஆக்சுவலாக சார் வந்து ஃபஸ்ட் டே வந்து எடுக்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன், டியூ டு த பிஸி ஷெட்யூல் we'll postpone this on the last day. Anyway, I think it will be very useful. எல்லாமே நல்லா தான் இருக்குது. அதை வந்து அட்லீஸ்ட் நம்ம சொன்னது அட்லீஸ்ட் 50 to ஒரு 70% 100% ஃபாலோ பண்ணால் குட்டு. இல்லைனாலும் ஒரு 50 to 70% we have to try to follow. சிலதெல்லாம் மறந்து போயிடும், ரெக்கார்டிங் இருக்குது, அப்பப்போ அந்த ரெக்கார்டிங் போட்டு, ஏன்னா நம்ம எப்போ மொபைலில் தானே கையில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க, என்னென்ன சொன்னாலும் அந்த ரெக்கார்டிங் போட்டு நம்ம கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணால் it will be useful for future pharmacists. Thank you. ஏன்னா இது நீங்கள் இப்போ இந்த 5 நாள் அட்டன் பண்ணுவீங்க, 15
17 செஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு 1500 டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 1500 பேரில் நீங்கள் ஒரு 50 பேர் தனியாளாக இருக்கணும். அடுத்த வருஷம் பார்க்கும்போது உங்களுடைய கிளாஸ் எடுக்கிறது போகிறது நீங்கள் வந்து ஒரு 1500 பேரில் நம்ம இங்கே அட்டன் பண்ணி இசிபியில் அட்டன் பண்ண 50 பேரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எல்லாமே யோசிக்கணும். மற்ற காலேஜ் இவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுக்கிறாங்களே, என்ன பண்ணுறாங்க, என்ன அடுத்த பேப்பர் அப்ளிகேஷன் ரிசர்ச் இது போகும்போது உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கணும். அதை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். அதுக்காக நான் 5 நாள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு 15 பேரை இன்வைட் பண்ணியிருக்கோம். ஐ ஹோப் யூ ஆர் டூயிங் இன் ஃபியூச்சர். தேங்க்யூ வெரி மச். Our principal sir will honor our speaker.
M.Pharm Pharmaceutics in 1998 from the Tamil Nadu Dr. M.G. Medical University, and in 2010 he did his PhD in Bharathidasan University. He started his professional career from 1998 to 2002, worked as a lecturer in Fatima College of Pharmacy. From 2002 to 2009, worked as an assistant professor and promoted as HOD and vice principal till now in PSG College of Pharmacy. He was chaired and as an evaluator during the scientific session by ICMR organized with various colleges like PSG, RVS and JSS. He was honored by Tamil Nadu Dr. M.G. Medical University as the Best Pharmacy Teacher Award in 2011, and in 2006 he received International Travel Grant IRF IPA Award from Singapore. Again in 2016 he received Best Teacher Day from PSG Charities, and also Best Thesis Award entitled Folate Conjugated Solid Lipid Nanoparticles for Capability in 2012 as Industry Institution Project Award. On the basis of conference, workshop, symposium, seminar organized, he received of rupees 40,000 from IPA CPD Eli Lilly grant as a minor research grant. Again an amount of rupees 90,000 from DST, rupees 40,000 from ICMR and 75,000 from DST at PSG Coimbatore. As far as the details of the books concerned, he published Marine Pharmaceutical Compounds and a textbook of Novel Drug Delivery System, and a chapter in a textbook of ethosomes. He did a patent regarding the topic of herbal ant repellent. He contributed a lot of paper publications, and as far as the best paper award he received was entitled Ligand Conjugated Nano Drug Delivery System to Prevent Lymphatic Metastasis of Breast Cancer from the DST ICMR sponsored at PSG. Secondly, a poster award of entitled Formulation and Characterization of Surface Absorbed Silver Nanoparticles for Breast Cancer Therapy from the same DST ICMR sponsored at PSG. Thirdly, Best Poster Award entitled Exploring Combined Herbal Extract Phytonosome Capsules for Anti-Malarial Activity and Antibacterial Activity against Methicillin Resistant Staphylococcus aureus by ICMR sponsored by RVS College. Under his PhD guidance, out of 7 students, 5 of them were completed and 2 was ongoing. He actively involved himself in various Indian professional bodies like IPA, APTA, IPGA and IHPA. Also, he committed himself in institutional bodies like SRM, PSGR, PSG and external award selection jury, Tamil Nadu and Kerala. He published more than 26 national and international papers for reputed peer-reviewed journals. On behalf of his outstanding performance and passion throughout his career, and for his excellency in our pharma field, he was nominated as an editor in the International Journal of Pharma Research India, and editorial board member for Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, Journal of Bioequivalent Studies, International Journal of Experimental Research in Pharmacy India, and as a reviewer for Saudi Journal of Pharmaceutical Sciences and Current Drug Delivery. And finally, as an international visit, he went to Kuala Lumpur, Malaysia and Hong Kong University. With this brief agenda, now I would like to welcome our resource person onto the dais to take over the session. We welcome you, sir. Thank you very much. Thanks, sir. Thank you. Clearly, I'm going to பேச முடியும் சரிங்களா அதான் நீங்க டீச்சர் தானே ஃப்ரெண்ட்ல வந்து thank you for attending this 5 days DP. இதெல்லாம் 5 நாள் ஒரு ஒன்று எடுத்து பாருங்க whatever things. Now first is I'm going to title bridging strategy and execution, crafting action plan. இது எத்தனை பேர் வந்து less than 5 years இருக்கீங்க? 5 to 10 ne 5 to 10 more than 10 இருக்குங்களா? அனிருத் சார் மட்டும் தான் ரைட் ஓகே.
first we'll have a self-evaluation by ourselves. நான் அந்த சில கொஸ்டின்ஸ் சொல்கிறேன், அந்த கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்களே உங்களுக்கு மார்க் போடுங்க, நீங்களே தான் அசஸ் பண்ண போகிறீங்க, சரிங்களா? ஸோ ஐ எம் ஸ்பிளிட்டிங் த செஷன் இன்டு டூங்க. ஒன்று அஸ் அ டீச்சர் how much score we are taking. Second as a researcher, how much score we are taking. நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சிக்கு படி இந்த ஆன்சர்ஸ் பண்ணுங்க. Okay, that is my request. First question is whether how many of you have a plan from childhood dream to come for the teaching profession? உண்மையை சொல்லணும். நான்லாம் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வருவேன் நானே நினைக்கல, உண்மைதான். The question is how many of you from your childhood dream for the teaching profession? ஒரு மார்க் தான் ஒரு கொஸ்டினுக்கு. எஸ்னா எஸ் இல்லை ஜீரோ, சரிங்களா? ஓகே. செகண்ட், சப்போஸ் இல்லை நான் சைல்ட்ஹுட்லேயே நான் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வரணும்னு நினச்சிட்டேன், அல்லது டீச்சராக வந்த பிறகு ஐ ஹாவ் அ ரோல் மாடல் இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ. எஸ் இருந்ததுன்னா 1, நோனா 0. பி ஃப்ரீ ஃப்ராங்க், நத்திங், சரிங்களா? செகண்ட் கொஸ்டின், whether you have a role model for teaching profession. Second question. Third, how long you prepare for theory and practical class? How long you prepare for theory and practical class? அது ஹவர்ஸாக இருக்கலாம், மினிட்ஸில் இருக்கலாம், அல்லது நோனா நோ டேஷ். ஓகே. Fourth, which chapters in theory and practical you won't like? உங்களுக்கே பிடிக்காது, இந்த சப்ஜெக்ட் எடுப்போம், பட் ஆனால் ஒரு தியரி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எது பிடிக்காது? எந்த சப்ஜெக்டில் நீங்கள் எடுக்கிற சப்ஜெக்டில், படிக்கிற சப்ஜெக்டில் நீங்கள் எடுக்கிற சப்ஜெக்டில் தியரியில் எனக்கு பிடிக்காது சார், ப்ராக்டிக்கலில் எனக்கு பிடிக்காது சார், இல்லை எனக்கு எல்லாமே பிடிக்கும்னா நோ ப்ராப்ளம், டேஷ் போட்டுடலாம். ஓகே, இது வரைக்கும் ஓகே, க்ளீன் வந்துச்சுல? ஓகே. Fifth question, how many classes you will skip? Okay, or doing class test or assignments. எத்தனை கிளாஸ் நீங்க ஸ்கிப் பண்ணுவீங்க? காலேஜுக்கு வந்துருவோம், ஆனா கிளாஸ் எடுக்க மாட்டோம். ஸ்கிப்னா எஸ், டெய்லி, அதாவது நீங்க டெய்லியே ஸ்கிப் பண்ணிருக்கலாம், அல்லது வீக்லி ஸ்கிப் பண்ணிருக்கலாம். ஒரு கிளாஸ் எடுக்கலாம், ஸ்கிப் தான். ஆனா அன்னைக்கு ஒர்க்கிங் டே நம்ம வருவோம், கிளாஸ் மட்டும் எடுக்க மாட்டோம். பையனுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருவோம், அல்லது திடீர்னு பையனுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வைப்போம் திடீர்னு, சரிங்களா? ஸோ வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ்? அதுதான் பர்சன்டேஜ் கேட்டிருக்கேன். எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? பர்சன்டேஜ்னா நீங்க ஒரு 1 வீக்குக்கு பர்சன்டேஜ் சொல்லிக்கோம். வீக்னா 6 days or 5 days, எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 4 கிளாஸ் இருந்ததுன்னா நீங்க 2 கிளாஸ் ஸ்கிப் பண்றீங்கன்னா 50% நம்ம எடுக்கல, சரிங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், ஓகே, அந்த டெஸ்ட் வச்சிருக்கீங்க, அந்த அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்கீங்க, அதே சப் கொஸ்டின் இந்த 5thலயே. How will you evaluate and order the students as excellent, good and slow performers? அது மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கிறோமா? ஒரு டெஸ்ட்டோ ஒரு இதோ வைக்கிறோம், மார்க் மட்டும் போடுறோம், பட் நம்ம அதில் நம்ம எக்ஸலண்ட், குட், ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சுருக்கிறோமா? எஸ் ஆர் நோ? அவ்வளோதான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட், சிக்ஸ்த் கொஸ்டின், whether your classes have segregated teaching tools for each chapter. நீங்க ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறீங்க, நான் சூட்டிஸ் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ரெகுலேட்டரி இருக்கு, 5 யூனிட்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் I'll have case studies, second units I have video presentation, third units I have a industrial link discussion. இது மாதிரி பிரிச்சிருக்கீங்களா? Whether you have segregated tools for each chapter in your syllabus for the subject you are taking. Yes or no? அவ்வளவுதான். Next question, whether you thought of converting a practical work in classroom to a paper for publication. Whether amari யோசிச்சிருக்கீங்களா? Whether you have thought converting a practical session into paper.
எஸ் ஆர் நோ? கொஸ்டின் புரிஞ்சதில்ல? இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேப்லெட் பண்ணுறேன் சரிங்களா, அந்த டேப்லெட்லேயே இந்த லேபில் பண்ணுற அதே டேப்லெட்டையே ஒரு பேப்பராக நான் எப்படி கொண்டு போகலாம் அது மாதிரி நான் பிளான் பண்ணுறேன்னா சரிங்களா, தட் இஸ் த ஒன். தென் சார் வணக்கம் வணக்கம், எனக்கு ஒரு 1 hour டைம் ஒன்று இசிபின்னு ஒரு அந்த எஃப்டிபி பண்ணிட்டு இருக்கேன், முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு கூப்பிட்டுமா? அதை நான் கரெக்டாக 1 hourல உங்களை கூப்பிட்றேன், நீங்கள் இருப்பீங்கல்ல? எஸ் எஸ் எஸ், நம்ம 8:15 நீங்கள் ஃப்ரீயானு பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு கரெக்டாக 1 hourல கூப்பிட்றேன். ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ. அது எழுதிட்டீங்களா? ஓகே. 8. Next, whether you will carry out a market analysis before doing your lab practical. Whether you will do a market analysis before doing a lab practical. Yes or no? Frank சொல்லுங்க. இப்போ முதல் क्वेश्चन என்னன்னா, ஒரு டேப்லெட் பண்றீங்கன்னா அந்த டேப்லெட்டையே வந்து டிஃபரண்ட் டிஸ்இன்டகிரன்ஸ் வச்சு ஒவ்வொரு 5 பையனுக்கும் ஒவ்வொரு டிஸ்இன்டகிரன்ஸ் போட்டு அந்த டிஸ்இன்டகிரேட்டை நீங்க டிசல்யூஷன் பார்க்க வச்சு அந்த டிசல்யூஷன் டேட்டாவை கம்பேர் பண்ணி ஒரு பேப்பராக கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணியிருக்கீங்களா? அதான் எனக்கு முதல்ல உள்ள கொஸ்டின். இப்போ அடுத்த உள்ள கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் லேபுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டு போவீங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் 9th கொஸ்டின், வெதர் யூ ஆர் fulfilling the customer oriented approach in education system. Whether you are fulfilling the customer oriented approach in education system. Customer oriented approach na example, அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மிக்சியோ ஒரு குக்கரோ இல்லை ஒரு ஃபேனோ வாங்குறீங்க, அது திருப்தியாக இருக்காதானே நம்ம 2000 ரூபா கொடுத்து வாங்குறோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஒரு பிராண்டட் ஃபேன் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு இசிபி ஃபேன் போட்டு நம்ம மார்க்கெட்டில் செல் பண்ண முடியுங்களா? ஃபேன் சொல்கிறேன், நான் எஜுகேஷன் சொல்கிறேன். கிராம்டன் இது மாதிரி இருக்கும்போது அது மாதிரி பண்ண முடியுங்களா? அது மாதிரி கொஸ்டின். நீங்கள் வந்து பையனுக்கு வந்து 100%, ஆமாம் சார் என்கிட்ட படிக்கிறவனுக்கு வந்து நான் 100% கொடுக்குறேன், எஸ் ஆர் நோ? அந்த லாஸ்ட் கொஸ்டின், வெதர் எக்ஸாம் அசஸ்மெண்ட் பிளான்ஸ், வெதர் exam assessment plans for continuous assessment in different ways பண்ணிருக்கீங்களா? கண்டினியூஸ் அசஸ்மெண்ட் நான் செஷனல் எக்ஸாமே சொல்லலை, உங்களுடைய கிளாஸ் டெஸ்ட் ஒரு அசைன்மெண்ட் முந்தி ஒன்று கேட்டேன் கொஸ்டின், அது மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணிருக்கீங்களா? 10க்கு 10 எடுத்தவங்க மட்டும் கை கொடுங்க. 10 out of 10 எல்லாத்துக்கும் ஒரு கொஸ்டின் தான், 10க்கு 10 எடுத்தவங்க கை கொடுங்க. சரி, ஓகே. 9 ஃப்ராங்கா சொல்லுங்க, எனக்கு நீ கையை தூக்காதீங்க. 9 8 வெரி குட் மேடம். 8 2 people வெரி குட். ஓகே. 7 நிறைய பேர் இருக்கீங்க, வெரி குட். 6 பையன் மாதிரியே நம்மளும் எல்லாருமே 60% தான் அதிகமாக இருக்கிறோம் இல்லையா? 60 70. ஓகே, திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யூ டு ஹேவ் அவர் அசஸ்மெண்ட். சரிங்களா? இதில் ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து இட்ஸ் எசென்ஷியல் பார்ட் ஆஃப் அவர் டீச்சிங் ஒர்க். சரிங்களா? எத்தனை பேர் வந்து ரியலாக டீச்சிங் அந்த ஆன்சர் சொல்லுங்க பாப்பா, அது கை தூக்குங்க. ஹவு மெனி ஆஃப் யூ சைல்ட்ஹுட்லேருந்து நான் டீச்சர் தான் சார் வரணும்னு? குட். ஏப்பா 2 5 பேர் இருக்கீங்களே, பரவாயில்ல, வெரி குட். ஐ அப்ரிஷியேட். உண்மையிலே நான்லாம் அப்படி ஆகவே இல்லை. சரிங்களா? சடனாக ஆன டீச்சர் தான் நான் வந்து. நாங்களாம் வந்து டீச்சரே போகக்கூடாது, எக்காரந்து கூட டீச்சிங் மட்டும் போகவே கூடாது அப்படின்னு நினைச்சதுல நான் ஃபர்ஸ்ட் ஆள் தான். ஏன்னா என்னோட டீச்சரை பார்த்து பயந்தவன் நான் வந்து. frankly I'm telling, I had to with tributes I have to tell my chemistry teacher, he is a retired drug controller, assistant drug controller, Dr. Habib. அவர் வந்து கெமிஸ்ட்ரி எடுப்பார் கிளாஸ், கையில் இது மாதிரி பேப்பரே வச்சிருக்க மாட்டார். ஹீஸ் அ ரோல் மாடல் அண்ட் ஹீஸ் அ, அவர் பார்த்து எக்காரணத்தோடு டீச்சிங்கே போயிடக்கூடாது, போனால் அவ்வளோ படிக்கணும் போலயே, போவே கூடாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். சரிங்களா? அதனால் வந்து he will take like that, ஒரு பிட் ஆஃப் பேப்பர் இல்லாமல் மார்பினோட சிந்தசிஸ் 23 ஸ்டெப் சிந்தசிஸ் போடுவார் பிளாக் போர்டில். ஸோ we are afraid, என்னடா இது நம்ம எங்களால் எக்ஸாம்லேயே எழுத முடியல, நாங்கள் எப்படி அது இது பண்ண போகிறோம் சொன்னால் ஆக்சிடென்ட்லேயே became a teacher. But that type of teachers were trained us. அந்த அளவு நம்ம வரோமா அப்படின்னு பார்க்குறது தான் இல்லை. ஸ்டில்
I have not reached his position. That is the important thing. Okay, I may be a professor, I may be a researcher, all these things, but I am not to that position that I want to be tell. Tributes to be him. So அதனால சொல்றேன். So அப்போ ஒரு 5 பேர் டீச்சிங் வந்திருக்கீங்க. Good. Second question. Whether role model எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்களா? பரவாயில்ல. Highly appreciate. Right. Okay. அந்த ரோல் மாடல்ல எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு? அது அப்புறம் நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணலாம். We will segregate. எந்த ரோல் மாடல் எது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னு சொல்லலாமா? டீச்சரை விட்டுருங்க. பேர் சொல்றதுக்கு நீங்க கூச்சப்பட்டா கூட அதாவது நீங்க பேர் கூட சொல்லலாம். அதோட நீங்க எது ஃபாலோ பண்றீங்க? Yes. Very good. The notes பார்க்காம கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு டீச்சர். Good. Okay. Pharmacy teacher. Very good. I appreciate. Next. Chemistry. Pharmaceutical chemistry. Okay. What is his name? சொல்லுங்க பரவாயில்ல எத்தனை இருக்கு? My school, your school, very good. Okay. Teacher பேரு, school teacher பேரு? School teacher பேரு? செந்தில். Okay, good. அப்ப தப்பே இல்லை. நம்ம ரோல் மாடல் தானே எடுக்கிறோம். இல்லைங்களா? நம்ம கிளாஸ் மாதிரி இந்த பையன் நம்மளோட தள்ளி போறோம். இவனுக்கு 2 மார்க் குறைச்சிடலாம் அப்படின்னு நமக்கு யாரும் பண்ண முடியாதுல்ல. So that is not possible here. இல்லைங்களா? So இல்லை இவன் வந்து அங்கேயே சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ஒரு 10 நாள் தள்ளி வச்சிட வேண்டியதா நம்ம அப்படின்னு இல்லைங்களா? So that is not possible here. Okay. வேற? Yes, ma. Your mom is a teacher. Very good. What quality you inspire? Sincerity and dedication. Okay, good. Okay. Next, pa. Where are you? Yes, solunga madam. Yes. Yes. English teacher. What inspired you? Very good. நீங்க இதே மாதிரி பண்றீங்களா? உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீடம் இருக்குதா? நீங்க அந்த மாதிரி பண்றீங்களா? No, freedom is see that 45 minutes is given to you or 1 hour is given to you. See, no principal will come and tell you. Only thing என்ன பாப்பாங்கன்னா நீங்க அதனால வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு மட்டும் தான் பாப்பாங்க. But nobody will say you don't do a debate or don't do this சொல்ல மாட்டாங்க. Very good. வேற teachers very good. No partiality. Very good. Okay. Under inspiring, so that you won't do any partiality. Okay. Where am I, madam? Okay. How she inspired you? Yeah. Teacher should have a discipline. Yes. Yes. Very good. The way of discipline is mandatory for teacher. So from this we are learning the way of teacher. Discipline is mandatory for teacher. We should not have any partiality. We should motivate and we should do all the activities in class in that 1 hour. Okay? Sorry, okay. How long you prepare for theory and practical classes? அதில் வந்து 1 hour கை தூக்குங்க பார்ப்போம். 1 hour நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் சார். நான் வந்து எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் சரி நான் 1 hour ப்ரிப்பேர் அதில் இந்த கொஸ்டின் திருப்பி போட போகிறேன். 1 hour நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் சார். கை தூக்குங்க. 2 பேர் தான், 3 பேர் தான். ரைட்டு. 3 hours நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் சார். கை தூக்குங்க. வெரி குட். ஹைலி அப்ரிஷியேட். ஓகேங்களா? உண்மையாக சொல்லுங்க. நீங்கள் தான் பார்க்க போறீங்க. சரிங்களா? இது முடிஞ்சதுன்னா நாளைக்கு உங்கள் காலேஜில் பிரின்சிபல் சொல்லுவாங்க எல்லாம் 3 hours எடுத்தேன்னு சொல்றாரு, உண்மையிலே எடுத்தாரா அப்படின்னு கேட்போம். திரும்ப ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன். ஓகே ஓகே. ஸோ ஓகே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க. ஸோ ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நம்ம அந்த சிலபஸ் ஆர் வாட் எவர் த யூனிட் வி ஆர் கவரிங், சரிங்களா? இந்த கொஸ்டின் ஒரு 8 கொஸ்டின் லிங்க் ஆகும். நம்ம லிங்க் பண்ணுவோமா? இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து we will take in a video presentation. இது வந்து நம்ம வந்து பவர் பாயிண்ட் போட்டு போய்க்கலாம். இது வந்து we will teach and immediately followed by a test so that அவன் வந்து ரிமெம்பர் பண்ணுவான். இது மாதிரி பண்ணிருக்கீங்களா? எஸ். only 1 2 3. ஸோ இது வந்து ஃபாலோ பண்ணும். that is very important. So as a teacher we can change this world. ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க. that is very important. சரிங்களா? நம்ம கூட நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். நமக்கு வந்து சேலரியே இவ்வளோ தடவை கிடைக்குது, நம்ம இவ்வளோ உழைச்சா போதுமே அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை வந்து என்னன்னா வாட் ஐ திங்க் இஸ் see we have accepted and we came for the profession. Nobody has compelled you. நீங்க வந்து இங்க தான் வர்க் பண்ணணும் அப்படின்னு யாரும் சொல்லல இல்லையா? am I right? So we came and we decided that we want to be a teacher. So we came. Yeah, so we got better prospects, we can go. Nothing is there. But இங்க இருக்க வரைக்கும் how much I can do? What are the footprints? What I can make it for ECP or what I can make it for PSG? What I can make it for whatever the institution you came? That is very important. Because once you started this working, you will be recognized.
நம்ம நீங்கள் நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நமக்கு ரெகக்னேஷன் இல்லையே அப்படின்னு. ரெகக்னேஷன் will definitely will come to you. Nobody can stop it. I'm 100% I'm sure. It will be delayed. அவ்வளோதான், கொஞ்சம் ஒரு 10 நாள் டிலே ஆகும் அவ்வளோதான், அல்லது ஒரு 2 years டிலே ஆகும். That is the one. Okay? ஸோ எல்லாருமே 1 hour ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போறீங்க தியரி. ஸோ தியரி இனிமேல் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது யூ டிசைன் இன் சச் அ வே வாட் ஆர் த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூ வாண்ட் டு யூஸ், வாட் ஆர் த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். சார் இதுக்கெல்லாம் நிறைய டைம் ஆகுமே. எஸ், யூ ப்ளீஸ் ஃபைண்ட் அவுட் யுவர் டைம். உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கிளாஸ் நடுவில் இடம் இருக்கும், கேப் இருக்கும். ஸோ லேப்ல வந்து சம்டைம்ஸ் when the students are doing the lab you will find some time. So you try to use it. So why? That will help in both aspects. You will also will be benefited, your student also will be benefited, your institute is also benefited. 3 things. Okay, so that is the thing. Okay, next is on this. எத்தனை கிளாஸ் ஸ்கிப் பண்ணுவீங்க? ஃப்ராங்கா சொல்லணும். வாரத்தில் வந்து ஒரு 4 classes or 5 classes வச்சுக்கோங்க. சார் ஒரு 3 கிளாஸ் இருப்பேன் சார், 2 கிளாஸ் ஐ வில் லீவ். நான் மட்டும் கை தூக்குங்க. 3 கிளாஸஸ் இருப்பேன் சார், 2 கிளாஸ் விட்டுருவேன். 4 கிளாஸ் ஆகுது, வீக்லி 4 hours இருக்குமா? 4 hours, some 7 hours சில இடத்துல இருக்குது, 7 to 8 hours இருக்கு. ஸோ 8 ஹவர்ஸ்ல ஓகே எத்தனை கிளாஸ்? 3 classes. இங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல வந்துருக்கேன், வாங்க ஜாலியா பேசலாம், வாங்க இங்க வந்து இருக்கு 3 கிளாஸ். 18 classes. ஓகே, அப்போ நம்ம 18 ஹவர்ஸ்ல நம்ம 10 hours கரெக்டா டெலிவரி பண்ணிடுவோம் சார். கை தூக்குங்க. 18ல 50%, 9 hours மனசாட்சியா கிளியரா கிளாஸ் எடுத்துருவோம் சார். 3 பேர் தானா? 9 வந்து நான் உறுதியா எடுத்துருவேன். 9 நம்ம எல்லாமே கை தூக்கலாமே. 50%. 50%. சரிங்க. 12 classes நான் கரெக்டா எடுத்துருவேன். அதான் 18 hours அவர் சொல்ற மாதிரி ஒரு வீக்லி வந்து 18 ஹவர்ஸ்ங்க. நான் கேட்கறது வந்து நான் 10 கிளாஸ் நான் கரெக்டா எடுத்துருவேன் அப்படின்னா கை தூக்குனீங்க எல்லாருமே. 12 classes நான் கரெக்டா எடுத்துருவேன். ஓகே, 15 classes நான் எடுத்துருவேன். வெரி குட். ஓகே, மேக்ஸிமம் syllabus, as per the syllabus. It is as per the syllabus. I am not asking to as per the syllabus you can design and you can deliver it properly. அவ்வளவுதான். We are not going out of syllabus. அதெல்லாம் நம்ம சொல்லவே இல்லை. சிலபஸ் படி நான் போயிடுவேன் சார். இந்த மாதிரி 15 hours நான் போயிடுவேன். இல்லை சார் எங்கள் பிரின்சிபல் சார் இப்போ கூப்பிட்டுருவாங்க, நான் போனேன்னா திருப்பி வர முடியாது. இல்லை சார் எனக்கு வந்து அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா லேபும் கிளாஸும் அடுத்தடுத்தால வரும், அப்போ வந்து என்னால் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அப்படிதான் இருக்கும். We have to manage. You have to tell, sir, I'll go for class, I'll come and meet you. யாருனாலும் சரிதான். First preference of the class. Because what is the salary we are getting is for taking class first. சரிங்களா? அதனால வந்து நம்ம அன்னைக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா பையனுக்கு வந்து my teacher will say, if a teacher is absent for the class, something is definitely will be lost. Okay, something is definitely lost. So that அதை வந்து நீங்க வச்சுக்கோங்க. Okay, so that is the thing. Okay, உங்களுடைய சாப்டர்ஸை பிரிச்சு இது மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நான் பிபிடில எடுக்க போறேன், இதெல்லாம் நான் வீடியோல எடுக்க போறேன், இதெல்லாம் வந்து I will make it in the form of quiz. These are the chapters I will have a group discussion. These are the chapters I will make a open book test in a different way. இது மாதிரி பிளான் பண்ணிருக்கீங்களா? Yes, yes madam, very good, highly appreciate. இது பண்ணலன்னா இனிமே ஸ்டார்ட் பண்ணணும் கண்டிப்பா. That is very important. சரிங்களா? உங்க பையன் வந்து இனிமே வந்து நீங்க வெறும் போர்டை வச்சு மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா he won't listen. Frankly I am telling. ஒரு ஸ்டூடெண்டோட அட்டென்டிவ் டைம் எவ்வளவு டைம்ங்க? மேக்ஸிமம் 20 minutes. ப்ரீவியஸ்லி வந்து 40 minutes இருந்தது, பட் ஆஃப் ஆர் ரெடியூஸ் ஆகி இப்போ 20 ஆயிடுச்சு. அது மாதிரி அவங்க வந்து உங்களை லிசன் பண்ண வைக்கிறதுக்கு நீங்க உங்களை எவ்வளவு நேரத்தில் உங்களை வந்து அவங்க கிராப் பண்ணி இழுக்க முடியும்? நான் உங்களை வந்து கிராப் பண்ணி எடுத்துட்டேன். எல்லாருமே இப்போ என் கூட டிராவலில் இருக்கீங்க, யாருமே இல்லை. அந்த கடைசி அந்த பையன் கூட இங்கே வந்துட்டார். சரிங்களா? 7 to 10 seconds that if you are not diverting him and bringing to your attention, he will go. நீங்க இங்க எழுதிட்டு இருப்பீங்க, அவன் வந்து எங்க பிஹெச்டினா பன்மால்ல படம் பார்க்க மாதிரி அவன் உட்காந்துருப்பான். அங்க யாரையோ படம் பார்த்துட்டு இருக்க மாதிரி அவன் நினைச்சிருப்பான். பிசிக்கலி he will be in the class. சரிங்களா? So this we have to make it in such a way
For each and every chapter we should have tools. சரிங்களா? That is important. So இப்போ இந்த ஒரு சாப்டரே நீங்க பிரிங்க, 5 பிரிங்க, அதுல வந்து you segregate and you include the tools. இதெல்லாம் ஒரு 2 வருஷம் கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் the same subject you will like anything. அந்த 2 வருஷம் இருக்கும். நம்ம கொஞ்சம் சின்ன குழந்தைங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா டைம் ஆகும், வீட்டில் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பேர் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் லேட்டர் யூ வில் பிகம் அ வாட் இஸ் அ பிரில்லியன்ட் டீச்சர். ஐ கேன் சே டெஃபினெட்லி. ஒன்லி திங் இந்த ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் இருந்தால் போதும், நம்ம ஈஸியாக மேலே வந்துடலாம், யாரோட சப்போர்ட்லாம் தேவையே இல்லை. சரிங்களா? தட் இஸ் தேர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், வெதர் யூ ஹவ் கன்வெர்டட் ப்ராக்டிக்கல் இன்டு அ பேப்பர் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஃப்ராங்காக சொல்லுங்க. தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். So last 24 February, March I published a paper that is simple, metformin with super disintegrants in Indian drugs. Google பண்ணீங்கன்னா போதும், டாக்டர் சங்கர் PhD காலேஜ் ஆஃப் ஃபார்மசி போட்டீங்கன்னா இந்தியன் ட்ரக்ஸ்ல metformin with super disintegrants. It is a M.Pharm work practical classல பண்ணது. Simple. Nothing I done. So like that you can plan. Sir, நீங்க M.Pharm சொல்றீங்க, B.Pharm எப்படி சார் நான் பண்றது? B.Pharmலயும் possible இருக்கு. When you are making a liniment, you make a survey first initially. இப்போ நம்ம டர்பன்டைன் liniment பண்ணுவோம், அல்லது you will be doing what is that castor oil, calamine lotion நீங்க பண்ணுவீங்க. சூட்டிக்ஸ் மட்டும் எனக்கு தெரியல, மற்ற இதில் எப்படி பண்ணுவீங்கன்னு தெரியல. அல்லது யூவியில் வந்து ஒரு டிடக்ஷன் பண்றீங்க. There is no rule. Only always you have to do diclofenac and paracetamol. Don't do that. You collect the raw material. You approach your principal. You get the raw material, 2 grams or 5 grams from different industries. You make a UV method of detection. What are the UV methods already there? And what is the new method you can develop in your lab? Compare, these are the existing methods, this is my new method, you publish for analysis paper. For chemistry, don't synthesis only aspirin, don't synthesis only, if I am right, paracetamol. You synthesis a slightly modified drug, which is in the market or which is there. You take it for some preliminary studies like IR or something, and you convert it to a paper. So thereby we will get interest when we are going to every lab. So I keep myself every lab interesting மாதிரி தான் வச்சுக்கோங்க. அல்ல கொஞ்ச நாள் பிரச்சனை, இதே பேராசிட்டமால், இதே டைக்ளோஃபெனாக் சோடியம், அதே ஸ்டார்ச் பேஸ்ட், எப்படி நமக்கு போர் அடிச்சிடும். வீட்டில் எப்படி டெய்லி உங்களுக்கு 3 நேரம் தோசை போட சொன்னா நம்ம சாப்பிடுவோமா? வீட்டுக்கே வரமாட்டாங்க இல்லையா? யாரும் வீட்டுக்கே வரமாட்டாங்க. 3 நேரம் நீங்க தோசை போட்டீங்கன்னா ஆளே வரமாட்டாங்க. Same. So you have to see this one. So only thing is, for this what we have to read? We have to read the journals. We should not read only books. We have to jump to journals. உங்களுக்கு எல்லாருமே மொபைல் இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணனா சும்மா டைட்டில் பாருங்க. Don't go into scientific thesis. Okay, 2 சூப்பர் டிசனன்ட் வந்திருக்கு, ஏன் ட்ரை பண்ண கூடாது? இந்த சூப்பர் டிசனன்ட் ஏதாவது வாங்குவோம். பிரின்சிபல் அப்ரோச் பண்ணுங்க. சார் எனக்கு வாங்கி கொடுங்க, லேபுக்கு வந்து இப்படி குரூப் எக்ஸசைஸை பண்ண வைக்கலாம், 5 பேர் சேர்ந்து 5 ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பேட்சுக்கு பண்ண வைக்கலாம். யூ டூ இட். இஸ் இட் பாசிபிள்? நோ ப்ராப்ளம். ஆல்வேஸ் நோ நீட் டு டூ த சேம் paracetamol, சேம் ibuprofen, சேம் diclofenac. பிகாஸ் நீங்க அதை போட்டீங்கன்னா பேப்பரை பண்ண முடியாது. சரிங்களா? தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ whenever I will go to lab, before going I will sit for 5 to 10 minutes in my chamber. I will think today what I am going to do. Then I will go for the lab. சரிங்களா? அது முந்தின நாளே பார்த்து வச்சிருவேன், என்ன புது ட்ரக் நம்மகிட்ட இருக்கு, எந்த ட்ரக் வந்து மார்க்கெட்ல என்ன ஃபார்முலேஷன்ல வந்திருக்கு. லைக் தட் வில் கோ. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதை அடாப்ட் பண்ணி பாருங்க, யூ வில் என்ஜாய் இட். ஓகே, நீங்க சொல்லலாம் சார் காலேஜில் வந்து எல்லாம் வாங்கி தர மாட்டாங்க. 2-3 தடவை பிரின்சிபல்கிட்ட கேளுங்க. த்ரூ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ ட்ரை. எல்லாருமே வந்து நம்ம எல்லாமே கையில கிடைக்கணும். சில பேர் எனக்கு சொல்லுவாங்க, சார் எனக்கு கையில கிடைச்சா பண்ணுவேன். அவன் பண்ணவே மாட்டான் கடைசி வரைக்கும். ஏன்னா எதுவுமே கையில கிடைக்கவே கிடைக்காது. Frankly, I am telling you, we have to run. Okay, that is there. Next, how will you carry out the market analysis before practice? Yes, sir, market analysis. Market analysis பண்ணுமா? ஒரு practical முன்னாடி, whatever the subject we are taking, whether you do a market analysis, yes or no? That you give them a literature work மாதிரி கொடுங்க. லேபுக்கு வந்தோடனே 3 hours இருக்கு இல்லைங்களா? வந்தோடனே அவன் அப்படியே ரெடிமேட் கடையில் நம்ம துணி வெட்டுற மாதிரி வருவான், அப்படி பாட்டில் எடுப்பான், டர்பன்டைன் ஆலையை மிக்ஸ் பண்ணுவான். நோ, ஃபர்ஸ்ட் யூ டெல் மீ வாட் ஆர் த லினிமெண்ட்ஸ் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட்.
What are the tablets available in the market? Why this tablet is available only as conventional tablet? Why it is not made as a sustained release tablet? You put him a question. And if your college is permitting, you ask them to use the mobile. தப்பே இல்லை, உங்க முன்னாடி தான் யூஸ் பண்ண போறோம். அதில் 2 பேரும் விளையாடிட்டு தான் இருப்பான், அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. But there will be some sincere students who will learn from this. So you have to do a market analysis before each and every practical. What is available? What strength is available? Why it is not in conventional form? Why it is in sustained form? Why it is not came in transdermal patch? Why it is coming as only as injection? இது மாதிரிலாம் பாருங்க. வெறும் ஆம்பியூல் சீலிங் ஃபீலிங் மட்டும் இல்லை, சோடியம் குளோரைட் மட்டும் இல்லை. You find out what are the other additives used for dilution purpose. Whether dextrose is used as a diluent. இது மாதிரிலாம் you got to make them. ஒரு 15-20 minutes literature survey inside the lab. Literature survey inside the lab for doing before practical. That is very important as a teacher. சரிங்களா? எங்க சில இடங்களில் பார்த்துருங்க, என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஓல்டு ரெக்கார்ட் வச்சிருப்பாங்க. ஓல்டு ரெக்கார்ட் பார்த்து எழுதுப்பா, பிரின்சிபல் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் எழுதியா, ரைட், லேபிள் எல்லாம் அதே தான். அவன் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல பண்ண தப்பா அப்படியே பண்ணிட்டே இருப்பான். ப்ளீஸ் டோன்ட் டூ தட். யூ மேக் யுவர் செல்ஃப் டெஃபினெட்லி கொஞ்சம் வேலை பழு அதிகமாக இருக்கும், பட் அதோட ஃப்ரூட்ஸ் வாட் எவர் யூ ஆர் கெட்டிங், யூ cannot believe that. சரிங்களா? So that is the way how a teacher should interact with the student. It's very important. சரிங்களா? That is the 8th question. 9th, whether you will fulfill the customer-oriented approach of student in education. Fulfill பண்றீங்களா? எப்படி fulfill பண்றீங்க? 100% fulfill பண்றீங்களா? 100% fulfill பண்றா சார், கை தூக்குங்க. சார் என் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் வந்து 100% fulfill பண்றேன். இல்ல 80, நல்ல யோசிச்சு கை தூக்கணும். 80, okay. 60, okay. So how, why we have to fulfill our student? அதுதான் வந்து bridging strategy. Okay. நம்ம எப்பவுமே என்ன சொல்லுவோம், பசங்க படிக்கிறதே இல்லை சார், இல்லையா? பசங்க படிக்கிறதே இல்லை சார், போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் டவுன் ஆயிடுச்சு சார், இல்லைங்களா? Most of them are from Tamil medium. They won't listen, they won't approach like that. Okay? Instead of telling that, you can analyze in this way and how you can make the bridging strategy for the student. சரிங்களா? கண்டிப்பா இப்போ என்னோட அபீப் சார் வந்து இவனுக்குலாம் கெமிஸ்ட்ரி வராது அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் டீச்சரே ஆயிருக்க முடியாது, இல்லையா? கெமிஸ்ட்ரி டஃப்பாக இருந்தது, படித்தோம், ஏதோ ஒரு 60 மார்க் 65 மார்க் வந்து அதுக்கப்புறம் ஃபார்மசூட்டிக்ஸ் படித்து வந்துட்டோம், இல்லைங்களா? அதனால வந்து ஸோ நோ ஸ்டூடெண்ட் இஸ் inferior to other. That first we have to this one. And all students will be naughty in that age. இந்த வயசுல ஏஜ் பண்ண 50 வயசுல நம்ம சேட்டை பண்ணி என்ன யூஸ்? நோ யூஸ், இல்லைங்களா? ஸோ all will be naughty at that time. 100% வந்து நாட்டியாக தான் இருப்பான். நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது மொபைல் வச்சு விளையாடுவான், அல்லது அங்கே இருந்து வந்து சிரிப்பான், ஜோக் சொல்லிட்டு சிரிப்பான். லாஸ்ட் 10 ரோல உட்காந்து இருக்கிறவன் நீங்க நடந்ததே பார்க்க மாட்டாங்க. This is universal problem. It is not your individual problem. உங்களோட இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்ளமே இல்லை, இல்லையா? உடனே நம்ம ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆயிடுவோம், இவனுக்குலாம் போய் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி, இல்லைங்களா? That is not, we should not do. Instead, you can go for this analysis. So all students will differ in terms of learning. உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாத்துக்கும். Personalized learning plan for the students. இதுதான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். What is that? Weak students, excellent students, good students. Weak students தான் 2 கொஸ்டின் மட்டும் படிச்சு எழுத வைக்கணும். அதையும் எழுதுறதுக்கு வர மாட்டான். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் புக் டெஸ்ட் அந்த புக்கை பார்த்து எழுத சொல்லுங்க. அதுக்கப்புறம் அதிலே ஒரு 5 MCQ கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் அதையே 2 மார்க் கொஸ்டினை கொடுங்க. ஏன் சார் நீங்கள் கொடுக்குற சேலரிக்கு நாங்கள் இவ்வளோ வேலை பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைப்போம். That we are not working for salary. There we are satisfying our customer needs. So only put the question. நம்மளுடைய சேலரிக்காண்டி நம்ம போல அந்த பையனை வந்து படிக்க வைக்கிறோம். That way we have to do it. Okay? Sir, இது மாதிரிலாம் இருக்கா ரோல் மாடல்? எஸ், பில் கேட்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? யார் அவர்? பில் கேட்ஸ், Microsoft. He won't go to college because his father made him to study a discipline which he won't like.
he thought he will study agri. அவருக்கு அக்ரி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவங்க அப்பாவை கூட்டு போய் இன்ஜினியரிங் போட்டு விட்டார். ஸோ வந்து காலேஜுக்கே போக மாட்டார், அவர் வந்து ஹாஸ்டல்லே தான் இருப்பார். பட் ஆனால் he got a fire in computer. இந்த நம்ம ஹேக்கத்தான்ஸ் வைக்கணும் இல்லைங்களா, காம்படிஷன், அதில் வந்து somebody told if you are able to develop some electronic goods like this you can make it சொன்னாங்க. அதை சொல்லும்போது then immediately he started his interest. அவரோட ஃப்ரெண்டுக்கு தான் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு. இவர் தான் ஃபோன்லாம் இப்போ கிடையாது, ஹாஸ்டலில் போய் கூட்டு வந்தார். ஒரு கம்பெனி இவ்வளோ ரூபா தாரேங்கிறான், நம்ம இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று எலக்ட்ரானிக் சிப்பை வச்சு ஏதோ ஒன்று டெவலப் பண்ணணுமா அப்படின்னு. தென் தேட் காட் ஃபயர். ஸோ நீங்கள் அந்த ட்ரெயின் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்டை எங்கேயாவது இடத்துல ஒரு இடத்துல வந்து பெரிய ஆளாக வருவான் டெஃபினட்டாக. ஸோ தட் இஸ் த ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லேர்னிங் இஸ் இம்பேக்டட் பை டிஃப்ரெண்ட். இப்போ மொபைல்ங்கிறோம், ரீல்ஸுங்கிறோம், எல்லாமே அவன் பண்ண தான் செய்வான். ஸோ இட்ஸ் இம்பேக்டட் பை. ஸோ வி ஹேவ் டு see why he is lacking. அவனை மட்டும் தனியாக கூப்பிடுங்க, ஒரு குரூப்பாக வச்சுட்டு அவனை திட்டாதீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்கோல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் அ குரூப். நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு எப்போவுமே என்னன்னா அவன் மேலே ஒரு கோவம் வரும். கோவம் வந்து அவனை எப்படியா நம்ம திட்டி அவனை இது பண்ணணும். ப்ளீஸ் டோன்ட் ஆஸ்க் ஹிம் டு கம் பர்சனலி. ஒரு ஃப்ரெண்டை மட்டும் நீ கூப்பிட்டு வாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எஸ்பெஷலி நம்ம ஜென்ஸ் டீச்சராக இருந்தால் ஒரு கேர்ளை கூப்பிட்றோம்னா ஐ ஆஸ்க் மேக் 2 girls டு கம், டோன்ட் மேக் அ சிங்கிள் கேர்ள் டு கம். ஓகே, கேர்ள் டீச்சர்ஸ்க்கும் அப்படிதான். வர சொல்லுங்க, அவன்கிட்ட பேசுங்க, தம்பி உனக்கு என்ன பிரச்சனை, இந்த கொஸ்டின் ஏன் படிக்கலை, மதியம் லஞ்சில் படிச்ச உடனே எழுத முடியுமா. யூ மேக் இட் in that way, definitely 50% we can make it success. 100% பண்ண முடியாட்டாலும் நம்மளால பண்ண முடியும். You know his backgrounds. உங்க பிரின்சிபல் சார் வந்து எல்லா காலேஜ்லயுமே வந்து பயோடேட்டா வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. பிரின்சிபல் சார் வந்து பயோடேட்டா ஃபார் ரெஃபரன்ஸ் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் டீச்சரும் you should have a biodata of each and every student. That is very important in education. So now only that UGC has made, NAC has made mentoring session. Mentor mentee அப்படினே கொண்டு வந்துட்டாங்க. நம்ம நீங்க வந்து mentor menteeங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it has the highest mark, individual mentoring the student in each and every aspect. So that is also important. The time is கம்மியா தான் இருக்கு. Next, okay, so you have to see all the students. உங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் கிடைச்சிட்டு இல்லையா சார், அவங்களடா போய் நான் ஏன் சார் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். No, you are satisfying the customer with respect to his education. அதை நம்பி தான் அவங்க பிஹெச்டியில் சேர்த்துருக்காங்க, அதை நம்பி தான் இசிபியில் சேர்த்துருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்துக்குவீங்க 100% மார்க் எடுக்கிறவன் நம்மகிட்ட வரப்போறான், அவன் வரவே மாட்டானு இல்லையா. நம்மகிட்ட வர வந்து 50-60 அவனை ஃபயர் பண்ணி வைக்கிறது நம்மளுடைய இது. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் வில் பி தேர். சென்சரி இம்பேர்மெண்ட், பிஹேவியரல், சைக்காலஜிக்கல், இங்கிலீஷ் எழுதுறதுக்கு செகண்ட் லாங்குவேஜ் அவன் படிச்சுக்க மாட்டான், இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். பட் நீங்கள் டீப்பாக போங்க. நம்ம என்ன தெரியுமா, நம்மளுடைய ஒர்க் ப்ரெஷரில் நம்ம சுற்றி உள்ளவங்களை நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். பெரிய lacunae to us. Okay, so why they are giving too much time in education na இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ண தான் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ பர்சனாலிட்டி, லாங்குவேஜ் எல்லாம் பாருங்க. நெக்ஸ்ட். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஐ டேக்கன் அ சர்வே. 15 to 20 or 25% தான் இந்த கேட்டகரியில் வரோம். நீங்கள் 85 போட்டிருக்கேன், அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்தியன் சினாரியோக்கு 25% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப மோசமாக இருப்பான். அதாவது ஒரு கொஸ்டின் கூட எழுத மாட்டான், டெஸ்ட்டுக்கே வர மாட்டான், பேரண்ட்ஸ் கூட்டு விட்டாலும் வருவான், அடுத்த நாள் வர மாட்டான். ஸோ அவனை நம்ம எப்படி ட்ராக் அவுட் பண்ண போகிறோம்? ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு பிரிட்ஜ் இட்? ஃபார் தேட், நெக்ஸ்ட், யூஸ் திஸ் ஏபிடிஐ மாதிரி ஏபிடிஇ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏபிடிஐ மாதிரி ஏபிடிஇ அசஸ். ஸோ யூ ஃபைண்ட் த ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட். ஸ்டூடெண்ட் வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின் தான் நல்லா எழுதுறானா, அவனை 2 மார்க்லேயே ஸ்லோவாக ட்ரெயின் பண்ணி 5 மார்க் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. 5 மார்க் மேலே எழுதுறானா ஸ்லோவாக எழுதி 10 மார்க்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, பிளான். ஓகே, நான் தான் சொன்னேன், இந்த சாப்டரை எப்படி எடுக்கலாம், வீடியோ எடுத்தால் நல்லா இருக்குமா, பிபிடியாக எடுத்தால் நல்லா இருக்குமா. பிஃபோர் திட் நாச்சிமுத்து should have told what are the tools உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஸோ அதுதான் அவர் பேசுகிறப்ப நான் பேசுகிறேன், சரிங்களா. ஸோ என்னென்ன டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ பிஃபோர் டெஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து வாங்குங்க, ஆஃப்டர் டெஸ்ட் கொடுத்து வாங்குங்க. நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி அவனையே செல்ஃப் எவலேட் பண்ண சொல்லுங்க, செப்பரேட் நோட் புக் போட சொல்லுங்க. அதெல்லாம் ஒபே பண்ண மாட்டான். பிரின்சிபல் சாருக்கு அனுப்பி நோட் போடணும், அந்த பிரின்சிபல் சார் கேட்பாரு, ஏமா தனியாக இருக்கும்போது நோட்டு போடணும். இல்லை சார், அப்போ சார் நல்லா பண்ண முடியும், அப்போ சார் நம்ம காலேஜுக்கு நல்ல பேர் வரணும். நீங்கள் அப்படிதான் பேசணும், சரிங்களா.
See, you have to talk in such a way. That is, you are working for the student. அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்கன்னா எந்த பிரின்சிபலுமே வந்து no அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. Okay, so that is there. So assessment, you plan all your thing. Teaching, make your teaching adjustments. Make your teaching adjustment. எனக்கு வந்து இது மாதிரி இந்த பவர் பாயிண்டோட எனக்கு பையன் ஃபீட்பேக் எழுதுனான் முதல்ல 5 வருஷம் டீச்சிங்ல இருக்கும்போது. சார் நீங்க தயவு செஞ்சு பிளாக் போர்டே யூஸ் பண்ணுங்க, நீங்க ஒன்றும் பிபிடி ஒன்றும் நீங்க காட்ட வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்க ஒன்றும் பெரிய பிபிடிலாம் காட்டி நான் வந்து இதெல்லாம் ஆனால் நீங்கள் ஒழுங்கா பிளாக் போர்டே எடுக்கணும்னா. அப்புறம் ஐ ஃபெல்ட் ஓகே ஐ எம் மேக்கிங் லாட் ஆஃப் எரர்ஸ் இன் பிபிடி. என்னன்னா பிபிடி போடும்போது வாட் இஸ் த லிமிடேஷன் தெரியுமா? பிபிடியோட லிமிடேஷன் எஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ். வேற ஏதாவது? எஸ், நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டோம். நம்மளோட ஓன் யூனிக்னஸ் வில் பி லாஸ்ட் இன் பிபிடி. திஸ் இஸ் நெகட்டிவ் ஆஃப் பிபிடி. இப்போ நான் வந்து என்னோட நாலேஜ் இது வந்து எனக்கு ஏபிடிஐ ஏபிடிஇ அவ்வளோ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது தவிர நான் உங்க உள்ள போய் ரொம்பலாம் பார்க்கவே மாட்டேன். பிகாஸ் ஐ ஹாவ் மை யூனிக்னஸ். என்னோட யூனிக்னஸ் தான் நான் பேசுமே தவிர இட் வில் கட் ஷார்ட் யுவர் யூனிக்னஸ். அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து நிறைய இது பண்ணுவோம்னா படிக்கிறது குறைச்சிடும், புக் எடுத்து படிக்கவே மாட்டோம். அதே பிபிடியை போடு, டி ஃபார்முக்கு ஒரு பிபிடி, பி ஃபார்முக்கு ஒரு பிபிடி, எம் ஃபார்முக்கு ஒரு பிபிடி போடு, முடிஞ்சிச்சு. சரிங்களா? See, you have to read. That is very important. Okay? Because students expect knowledge from us, not just the reading. Okay? So evaluate. See how much the student improved. உங்களுடைய செஷன்ஸ் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணிருக்கான். Okay? And then you find the assessment. All these things. Next slide. Another 5 minutes. So இதெல்லாம் நீங்களே stage 1 stage 2 slides கொடுத்தா நீங்க பாத்துக்கலாம். All are teachers. சரிங்களா? So students background இல்ல தெரியும். Next slide பா. Assess planning. Next assessment. Next APT, teaching, and then last one is assessment. Next. Yes, sorry, another page. Next part. Okay. So I cannot succeed without the help of others to succeed. சரிங்களா? பையன் வந்து நம்ம லிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சுவானோ, அவன் நமக்கு வந்து அவன் நம்ம he is a challenger always. He is a challenger. Okay. So you have this one. Next. Okay. So these are the main thing. You plan, communicate, align, action plan, review, and continuous monitoring. So these are the 6 keys how you can make the strategy execution. Next slide. Okay, these benefits you can read out. Next. Okay, next. So these are the things. So survey report, what it says. Employee satisfaction. சில இடத்துல 97 இருக்கும், 3 இருக்கும், not satisfied. சில இடத்துல 38 னா what is that classifying with respect to students category and our satisfaction. Okay, very low to very high வரைக்கும் இருக்கும். இது vary ஆகும், institution to institution கண்டிப்பா vary ஆகும், teacher to teacher it will vary ஆகும். But we can become a great teacher by using all these tools. Okay, last 5 minutes. So this is about the teaching tools. I hope that you will follow at least 50% of the what we have discussed. Definitely you can become a great teacher and you will get the award from APTA. சரிங்களா? சரி இல்ல சார் இப்படி அசால்ட்டா சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு. இல்ல see, that is our aim. Okay, so once you follow this, definitely you will be good teacher and you will give good results. Okay, the last one. So last இந்த ஒரு questions மட்டும் எழுதிருங்க. Research. What is the benefit I will get if I do research? எல்லா காலேஜும் வந்து கேட்பாங்க, ஏன் சார் நான் வேற கிளாஸே சும்மா எடுத்துட்டு இருக்கேன், நீங்க வேற வந்து நீங்க ரிசர்ச்சை பண்ணுங்க, இதை பண்ணுங்க, அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்றீங்க. வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஐ கெட் ரிசர்ச்? அதாவது பெனிஃபிட் இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் கொஸ்டின், whether you will analyze the need for research before doing a project. Whether you will analyze the need for research for project. இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு B.Pharm ப்ராஜெக்ட் வரோம். Okay, so first questions நீங்க மார்க் போட்டுருங்க, அப்ப தெரியும். Whether you will analyze the need for research in the particular area, yes or no? Third question, whether you approached any nearby industry related to health in your area. Whether you approached any industry near to your area with respect to health. Other question, whether you talked to any interdisciplinary person. Interdisciplinary person நம்ம pharmacy தவிர மற்றவங்க, அவங்க engineering இருக்கலாம், they may be agriculture specialist இருக்கலாம்,
they may be a biotechnologist இருக்கலாம், யார்கிட்டயாவது நம்ம பேசுவோமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். Whether you talk with a interdisciplinary person or சார் நான் அவங்கள்ட்டலாம் பேசல, or within your pharmacy departments. pharmacy department நான் சூட்டி இருந்தேன்னு எனக்கு ஃபார்மகாலஜி யாருமே பிடிக்காது சொல்லிடுவேன் பையன்டா, யாராவது ஃபார்மகாலஜி பக்கம் போனீங்க இருக்கணும்னு சொல்லிடுவேன் இல்லையா. அது எனக்கு அனலிசிஸ் பிடிக்கலன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தவிர நீ எந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணப்பா நான் அவனை சப்போர்ட் பண்ணுறேன். இதெல்லாம் நேச்சர், ஹியூமன் நேச்சர் அப்படி தான் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறோமா அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட், வெதர் யூ நோ த ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் நியர்பை யுவர் இன்ஸ்டிடியூஷன். உங்கள் ஊர் நீங்கள் இருக்கிற அந்த காலேஜில் நியர்பை ஃபெசிலிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுமா? எத்தனை கொஸ்டின் ஆச்சு? 5 ஆயிடுச்சா? ரைட், ஓகே. இதுக்கு ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வெதர் யூ வில் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பீங்களா? எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க? வெரி ஹாப்பி. ஓகே, அப்போ எல்லாருக்கும் ரிசர்ச்சர் அவார்டு 5 வருஷம் கழிச்சு உறுதியாக கிடைச்சிடும். ஏபிடி ரைட். செகண்ட், வெதர் யூ அப்ரோச் த நீட் அனலைஸ் பண்ணுவீங்களா? ரிசர்ச் பண்றதுக்கு என்ன அனலைஸ் பண்ணுவீங்க? பி ஃபார்ம் எடுத்துக்கோமே. We'll give a special award. செக்ரட்டரி பாருங்க ஆக்டிவா இருப்பார். பிரசிடென்ட்டோட செக்ரட்டரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சொல்றத உடனே அங்க செஞ்சுருவாரு எப்பவுமே சார். சரிங்களா? ரைட், ஓகே. சொல்லுங்க பாய், இப்ப பி ஃபார்ம் பையன் வரான், எப்படி ரிசர்ச் டிசைன் பண்ணுவீங்க? சும்மா சொல்லுங்க பிளாங்கா. ஓகே, ஸோ அவனோட ஐடியா சில நேரம் அவன் வந்து he will come with a very big idea. அதாவது என்னமோ நோபல் பிரைஸே வாங்கிடலாம் அப்படின்னு தான் வந்து வருவான். அவனுக்கு தெரியாது. he doesn't know the limitations. நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன்ல என்ன இருக்கு, நம்மளால எவ்வளவு பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. சரி, ஓகே. ஸோ என்ன பண்ணுவான்? மூட் அவுட் ஆயிடுவான். சார் வந்து நான் பெரிய ஐடியா கொடுத்தேன், அவர் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டார் அப்படின்னு அவனை தனியாக கூப்பிட்டு, இல்லை தம்பி நம்ம பண்ணலாம், நீ பண்றதையே வந்து நம்ம லோக்கல் நீட்ஸுக்கு என்னன்னு பாரு. See, we have been traveling in trains last 25 years without a proper toilet drainage facility. எப்படி ஒரு 10 வருஷம் முன்னாடி டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி அழகா பண்ண முடிஞ்சது? ட்ராக் ஃபுல்லா வந்து அன்ஹைஜீனிக்கா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நோ ட்ராக் இஸ் அன்ஹைஜீனிக். frankly telling, see, DRDO designed a model of toilet where using a bacteria that all the waste will be converted and it won't get drained, it will be metabolized. பண்ண முடிஞ்சது. Defense Research Development Organization. நம்ம யாராலையும் பண்ணவே முடியலையே. Why? We not thought like that. நம்ம எப்பவுமே ரிசர்ச் என்ன பண்ணுவோம்? ஏதோ ஒரு தேவையில்லாத ரிசர்ச் பண்ணுவோம். This is the basic research. Okay? So that is, I'm telling for your example. So you talk with them and you make it the research which will be useful to somebody. Which will be useful to somebody. ஓகேங்களா? அது வந்து ஒரு சின்ன டேப்லெட்ல டேஸ்ட்டை மாற்றி இருக்கலாம், அல்லது ஒரு காஃப் சிரப்பை வந்து நீங்க வந்து ஒரு அட்ராக்டிவ் ஃபிளேவர்ல கொண்டு வந்திருக்கலாம். எனக்கு சூட்டிஸ்ல அதே தெரியுது, சரிங்களா? மற்ற எனக்கு தெரியல. ஓகே, ப்ளீஸ் சாரி ஃபார் தட். ஓகேங்களா? அதனால வந்து இது மாதிரி நீங்க பிளான் பண்ணுங்க. ஓகே, தட் இஸ் மை திஸ் ஒன். ஸோ இதுல மார்க் வந்து 5க்கு 5 எடுத்தீங்க, கை தூக்குங்க. 5 out of 5 ஒருத்தருமே இல்லை. ஸோ டீச்சிங்லேயும் நம்ம எவ்வளோ இருக்கிறோம்? 70-80 தான் இருக்கும். ரிசர்ச்சில் 5 கொஸ்டின் ஒன்று போச்சுனாலே எவ்வளவு? 80 தான் இருக்கும். 3 out of 5. Okay, at least few people. Okay, see, I'm not telling. Okay, so we have to improve in research. சரிங்களா? சார் ஏன் சார் இவ்வளோ ஒர்க் லோடில் வச்சுட்டு நாங்கள் இப்படிலாம் ரிசர்ச்லாம் பண்ண முடியுமா சார்? See, we have to do. See, when there is a will, there is a way. I am a strong believer of that. ஒரு வழி இருந்தால் கண்டிப்பா நம்ம அந்த மார்க்கத்தை வந்து அடைய முடியும். சரிங்களா? So that is the thing. Okay, so that is a second question. Third one, whether you approached any nearby industry related to health. யாராவது ஒருத்தர் கை தூங்க பார்ப்போம். வெரி குட்மா. எந்த இண்டஸ்ட்ரி போனீங்க? வெரி குட். எந்த காலேஜ்மா? கோயம்புத்தூர் ஆர்விஎஸ் பத்மாவதி. வெரி குட். ஓகே, ஐ அப்ரிஷியேட். நீங்கள் முதல்ல இங்கே வந்து கலந்துக்கிட்டே ரொம்ப ஐ அப்ரிஷியேட். எஸ்மா, வெரி குட். ஓகே, வெரி குட். ரியலி யூ ஷுட் கிளாப் ஹியர் பிகாஸ் எவ்வளோ வருஷமா டீச்சிங்கில் இருக்கீங்க? Very good. She went to an industry. She
She found out that what nutraceutical they are making, what can be done. Thanks lab, Ramakrishna alumni, his son is studying in PhD. Okay, so she has done something. So அதான் என்ன பண்ணுங்க, உங்க இருக்கிற பக்கத்துல அது ஒரு சின்ன சர்ஜிக்கல் யூனிட்டா இருந்தாலும் சரி, அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்கள்ட்ட வந்து என்ன டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு, வாட் இஸ் த டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு. இப்போ ஒரு காட்டன் பண்ற இடம் இருந்தா கூட அந்த காட்டனையே நம்ம வந்து அந்த மாடிஃபைடு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? இப்போ அப்சர்வபிள் காட்டன், நான் அப்சர்வபிள் காட்டன் இருக்கு, அதுலேயே வேற ஏதாவது லேட்டஸ்டா லிட்ரேச்சர் என்ன வந்திருக்கு, whether we can do it. So that is the space for us. So when you are working locally, you will go on adding contacts. Simple நான் சொல்றேன், என்னோட PhD ஸ்காலர் வந்து கொலாஜன்ல பண்ணாங்க. எனக்கு அது வரைக்கும் கொலாஜன் எனக்கு சாரி டு சே எனக்கு ரொம்ப தெரியாது கொலாஜனை பத்தி. When I started working in collagen, I got from ERODE, somebody has given us me compliment collagen கொடுத்தாங்க, testing reference. Then I got one person from Chennai, he told this is the collagen, how you have to extract in Mari. So when you are approaching people, your knowledge will get more and more. Only thing கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் ஆகும், சில நேரம் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சியும் ஒத்து வரலன்னா அதை விட்டுட்டு நம்ம அடுத்து ஜம்ப் ஆகும், அவ்வளோதான். ஸோ மை ரெக்வஸ்ட் இஸ் யூ கோ ஃபார் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் வெதர் யூ டாக் டு இன்டர்டிசிப்ளினரி பர்சன். யாராவது ஒருத்தர் கை தூக்குங்க, இந்த பர்சன் மீட் பண்ணீங்க. இன்டர்டிசிப்ளினரினா நாட் ஃபார்மசி. எஸ், now you are where you are working here, ECP, very good. Okay, okay, okay. போய் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க, வாட் யூ டிஸ்கஸ்? Okay, at least a plant you selected with the another institute help. இன்னொரு என்ன கை தூக்குனீங்களா மேடம்? நீங்க எங்க ஒர்க் பண்றீங்க? யார்? இந்தியா ECP. சார் உங்களை விட்டாரு. சரி, ரைட், ஓகே. விவேகானந்தா ஒர்க் பண்றீங்க, சரிங்க. சொல்லுங்க. Okay, first aid, okay. Very good, very good, okay. Good, I appreciate. See, பாருங்க, அதாவது அந்த practice related யாரோ ஒருத்தர் ஜான்ஸ் ஆம்புலன்ஸ் well known அந்த division ambulance for first aid. இது மாதிரி ஏதாவது நம்ம வந்து ஸ்லோவா ஸ்டார்ட் பண்ணோம் where we are working. That is very important. Okay, so we should not simply teachers, we should only take class, only practical, அப்படி இல்லை. See, we have to identify this. Okay, so interdisciplinary. Why? So when you are starting a PG project or PhD project, you have to sit with the engineering department person. You have to sit with the medical doctor. So என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய இடத்துல நம்ம pharmacy projects ஏன் நம்மளால சக்சஸ் பண்ண முடியாத போதுன்னா, what is the requirement and what we have done will not suit. First phase will be thrown out. Sorry to say, first phase நம்ம வந்து thrown out because the knowledge of what really needed and what we are doing is very important. That is very important. சரிங்களா? அதனால வந்து you please consult have an engineer, a physician, doctor before taking a project, or a biotechnologist. யார்கிட்ட போய் பேசுங்க. இல்லை சார் எனக்கு அதெல்லாம் யாருமே தெரியாது சார், உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே பேசுங்க. ஸோ ஆக்சுவலி வி ஆர் மச் ஃபார் interdisciplinary research. Don't do a research. For example, நீங்கள் பி ஃபார்ம்லி நான் பேப்பர் போடுறதுக்கு ஈஸி சொல்கிறேன் பாருங்களேன். கெமிஸ்ட்ரிக்காரங்க ஒன்று சிந்தசைஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த சிந்தசைஸ் பண்ண ப்ராடக்டை அதை வந்து எப்படி வந்து ஒரு டோசேஜ் ஃபார்மாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள். ஃபார்மகாலஜிக்காரங்க யூ ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு இட் கேன் பி டெஸ்டட் இன் சிம்பிள் அனிமல் மாடல்ஸ் இல்லாட்டாலும் ஒரு ஜீப்ரா ஃபிஷ் மாடல்லையா எப்படியா செட் பண்ண முடியுமா, ஒரு செல் லைன்லையா டெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாருங்க. சரிங்களா? அனலிட்டிக்கல் பர்சன் வந்து அதுக்கு ஏதாவது யூனிக்காக ஒரு அனலிட்டிக்கல் மெத்தட் டெஸ்ட் பண்ண முடியுமா? லைக் தட் யூ ப்ளீஸ் செக் இட் அவுட். ஓகே, ஸோ யூ கிவ் த பிஃபார்ம் ப்ராஜெக்ட் இட் செல்ஃப் அஸ் இன்டர்டிசிப்ளினரி ப்ராஜெக்ட். அவங்க ஒவ்வொருத்தையும் 3 வாரம் வேலை செய்யணும், ரொம்பலாம் வேண்டாம். 3 weeks ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் வேலை செய்யணும். யூ கிவ் அ ப்ரோட்டோகால். phase 1 chemical synthesis, phase 2 synthesized material will be coated into a tablet dosage form, phase 3 it will be evaluated for cytotoxicity and it will be evaluated in zebra fish model, phase 4 it will be what is that, quality control test will be done in the analysis department. This is what expected.
Our knowledge should not be in one department. Please share with your friends. Don't see prestige. திருப்பி சொல்லுவாங்க இங்க இருந்து prestige பார்க்கக்கூடாது. As a teacher, we should not see prestige. That is very important. Okay, because we are the forerunners, we have to break that. Okay, so that is the thing. So interdisciplinary research. அது நிறைய பேர் பண்ணல. I hope இனிமே நீங்க பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? அட்லீஸ்ட் ஃபார் எம்ஃபார்ம் அண்ட் பிஹெச்டி லெவல், பிஃபார்ம் லெவலில் டஃப்பாக இருந்தாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. 6 டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு 2 டிபார்ட்மெண்ட்டாக பண்ண முடியுமான்னு யூ ப்ளீஸ் செக் இட் அவுட். ஓகே, தென் வெதர் யூ நோ த ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஆஃப் நியர்பை இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், கை தூக்குங்க. என்னம்மா என்ன நியர்பை ஃபெசிலிட்டிஸ் பார்த்துருக்கீங்க? வெரி குட், வெரி குட். அப்புறம் மணிகண்டன் நீங்கள் எங்கள் ஃபெசிலிட்டியை யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரைட்டு, ஓகே. வேற ஏதாவது பார்த்துருக்கீங்களா? எங்களோட ஜஸ்ட் நோ ப்ராப்ளம். எங்கே இல்லாமல் some other university also you are doing. Okay, வேற யார் போனீங்க? வேற நியர்பை இன்ஸ்டிடியூஷன் என்னப்பா? மேடம் ஒரு 1 ஹவர்ல கூப்பிடுறேன், சரிங்களா? கரெக்டா, தேங்க்யூ. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, வேற என்ன யூனிவர்சிட்டிஸ் போனீங்க? நம்ம ஃபார்மசிலே விட்டுருங்க, வேற யூனிவர்சிட்டிஸ் போனது. சார் மெடோ ஃபார்ம்ல 2 டைம் ஸ்டூடண்ட்ஸ் we are sending for வெரி குட். ஓகே, உங்க நேம்? கௌதம். எங்க ஒர்க் பண்றீங்க? ECP, very good, okay. So there are certain prestigious universities, just I want to say, number of prestige illa, there are universities like Agri University, lot of scope is there, and also you can go to IITs. Sir, IIT nam enter panna mudiyuma irukku, sala departments irundha IIT la irukku. So ingella vandu you slowly have a contacts. You go for CSAR laboratories, Council for Scientific and Industrial Research Laboratory, அடையார் கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் CLRI. CLRI. You can go for CLRI. It's a very good labs are there. You go for DRDO, Defense Research Development Organization. இப்போ முந்தின நாள் வந்து I went to SRM as a PhD examiner. One of my colleague from what is it, Karnataka, he got 60 lakhs rupees fund. என்ன ப்ராஜெக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள். டீப் -30 -40ல போகும்போது எனக்கு வந்து என்னுடைய பாதம் குதிங்கால் வந்து வலிக்குது. அப்போ அதுக்கு ஐ நீட் ஜெல் ஒரு ஆயின்மெண்ட் ஃபார் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட். -30ல அந்த ஆயின்மெண்ட் ஒர்க் ஆகும். ஹி காட் 60 lakhs. ஸோ யூ பாருங்க, அதாவது என்னன்னா அப்போ நீங்கள் அந்த அளவு வந்து யூ டு திங்க் -30 -20ல போகும்போது அந்த ஆயின்மெண்ட் வந்து நம்ம இங்கேருந்து நம்ம கொடைக்கானல் ஊட்டி எடுத்துட்டு போனாலே நம்ம எண்ணெய் வந்து கட்டி ஆயிடுது. Our oil gets solidified, am I right? Then you see -20 he has to apply and he has to get relief from the pain. So this is the way. So we have very good laboratories. So slowly you develop rapport. Immediately நடக்காது. First நீங்க வந்து உங்க பக்கத்துல உள்ள இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பாருங்க. There are very good scientists, very simple scientists are there. CSR ல இருக்கறாங்க, DRDO ல இருக்கறாங்க. Then also you can use that Agri University facilities. All these things are possible. ஸ்லோவா வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்க பையனை எக்ஸ்போசர் பண்ணுவீங்க. இது மாதிரி நீ போய் பாரு, என்ன நடக்குதுன்னு பாரு, அந்த மாதிரி. That is also very required. Okay, and the last is அவ்வளவுதானப்பா? Yes, okay. So this is the way. So always in research we have to find the research gap analysis. Research gap analysis. What is the uniqueness of Amazon? சொல்ல முடியுமா? அமேசானோட யூனிக்னஸ். இது வரைக்கும் எல்லாருமே சேல்ஸ் பண்றாங்க, பட் அமேசானோட என்ன யூனிக்னஸ்? Everything is available in online. Okay, yes. என்னப்பா? இல்ல அமேசான் நான் அந்த இது கேட்கறேன், நம்ம ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ், கஸ்டமர் சர்வீஸ். Okay, then variety of products. Very good. Then டெலிவரி பண்றாங்க இல்லீங்களா? So this is the success for Amazon. So when I am in a childhood, my mother asked me by reading Ananda Vigadan, that is futureல வந்து what is that, கேபிளே இல்லாம படம் வந்து நேரையே தியேட்டரே இல்லாம படம் வந்து டிவில வந்துருமாமே, அது எப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு அப்ப நானே சின்ன பையன், எனக்கு என்ன தெரியும் இல்லீங்களா? இதுக்கு அப்பெல்லாம் ஒன்றும் புரியல. Now this is happening by Netflix or your what is it, Amazon Prime. Yeah, film which is not coming to theater
Without a cable correction, I can see in my laptop. அது எப்போ பார்க்கலாம், நான் எப்போ பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்கலாம். Okay, so this is the research space the companies are using. The research space ங்கிறது இதுதான். அதாவது ஒரு தியேட்டருக்கே போக வேண்டாம், ஒரு கேபிளே வேண்டாம், நீங்க வந்து ஒரு இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டி மட்டும் இருந்தா போதும். When you want, you can see a movie. This is the success. Similarly, I want a product and the product is at very low rate. I can buy without going anywhere. வீட்டுக்கு கதவு தட்டி வந்து சார் ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீ திருப்பி அனுப்பிடலாமா, ட்ரை பண்ணல, எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் மை டாக்டர் வேஸ் சே. ஸோ ஆல்வேஸ் த ரிசர்ச் கேப் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட். தம்பி லாஸ்ட் 3 ஸ்லைட் மட்டும். நெக்ஸ்ட் எல்லாம் விட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட். So this is the thing you have to do. You have to set goals for personal growth. It's important. How you have set the goals effectively, how to create an action plan, how to track your progress, and the importance of flexibility. ரொம்ப ரிஜிடா இருக்கக்கூடாது. பசங்கள்டையும் இன்னைக்கே நீ பரிசு எழுதி முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அவனுடைய நீடு நம்ம பார்க்கணும். whether he has some problem. தம்பி நேரத்துக்குள்ள நீ ஆப்சென்ட் ஆயிருக்க, இன்னைக்கு கொஞ்சம் படிச்சுட்டு எழுதுறியா அப்படிங்கிற மாதிரி our approach should go in that. In that only our customer satisfaction will be there. ஓகே, நீங்க சொல்லலாம் சார் அப்படின்னா கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நம்மளுடைய எல்லா லிபர்ட்டியும் போயிருமே சார். எஸ், பட் கஸ்டமர் இஸ் கெட்டிங் சாட்டிஸ்ஃபைட். எஸ், ஓகே, நெக்ஸ்ட். யா, ஸோ திஸ் இஸ் த திங் ஃபார் சக்ஸஸ். These are the 6 or 7 steps I can say. Understand the importance of goal setting, assess your strengths and weakness. All will have weakness. என்னோட வீக்னஸ் எப்பவுமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பேசுவேன் ஒன்று. இன்னொன்று வந்து இப்போ 9:30 மணிக்கு டாஸ்க் கொடுக்கணும்னா 9:30 வரைக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன். தட் இஸ் ராங் ஆக்சுவலி. ஸோ ஆக்சுவலி ஐ டு நேற்றே முடிச்சிருக்கணும் ப்ரிப்பரேஷன். சரிங்களா? தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ ப்ரியாரிட்டைஸ் யுவர் கோல்ஸ். ஓகே, அண்ட் பிரேக் டவுன் யுவர் கோல்ஸ் இன்டு ஆக்ஷனபிள் ஸ்டெப்ஸ். Create a timeline and seek support and accountability. Adapt and learn from setbacks. Always setbacks will be there. Always setbacks will be there. Adapt and you learn it. So we should be எப்பவுமே மூட் அவுட் ஆகக்கூடாது. Teachers should not get mood out. It is important. சாதாரண ஆட்கள் வந்து எதையோ ஒன்று பேசிட்டு மூட் அவுட் ஆகலாம். பட் we are very confident. We should not get mood out. Okay, next, last research-க்கு. Okay, so you find out the gaps. Any project, you find out the gaps. Prioritize the gaps. You have some brainstorm solution. Brainstorm solution நீங்க எல்லாத்தையும் பேசுறது, டிபார்ட்மெண்ட் டு டிபார்ட்மெண்ட் பேசுறது. சிலவர் நான் வந்து ஒரு நல்ல ப்ராஜெக்ட் எடுத்துட்டு போவேன், எங்க டாக்டர் சொல்லுவாரு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து வேஸ்ட் அப்படிம்பாரு. அப்படியே தலையை தொங்க போட்டு கீழே வந்துடுவேன். என்ன பண்றது, அதுவும் கூட ரிசர்ச் கலராக கூப்பிட்டு போயிருப்பேன். அவரை வச்சுட்டே சொல்லுவாரு, சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்க பண்ணியே வேஸ்ட். இது வந்து 100% வந்து இது வந்து ப்ராக்டிகபிலிட்டிக்கு பேஷண்ட்ஸுக்கு வரவே வராது. It won't suit for our patient. Then why you are designing this project? அப்படின்னு கேட்பாரு. சரி, இப்போ திருப்பி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த ஸ்கிராச். ஒரு மாசம் வேஸ்ட் ஆகும். பட் நான் இல்லை, இது டாக்டர் சொல்றாரு, நான் அவார்டில் பண்ணுறேன் நினைச்சா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து என்னால் ஒரு பேப்பர் போட முடியும், அது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் போட முடியும். என்னோட எண்ட் பாயிண்ட் வந்து என்னால் போகவே முடியாது. So that is very important. Okay, so that is important. So always you find out, you have some discussion, you have flexibility. Identify the persons who will run in line with you. Who will run in line with you is very important. சில பேர் பண்ணுவாங்கன்னா ஏதோ ஒரு நம்ம ஓடிபி கொடுக்குற மாதிரி ரிசர்ச் நம்மகிட்ட சொல்றதுக்கே யோசிப்பாங்க. அந்த இடத்துல சக்சஸே வராது. See, all the Nobel laureates, they are very simple and they are very open. அதனால தான் நோபல் பிரைஸ் வாங்குறான். நம்ம வந்து ரொம்ப ரிசர்வ்டா, நீங்க வந்து கூகுளில் போட்டால் எல்லாருக்குமே ஆன்சர் கிடைக்குது, எதுக்குமே ஆன்சர் இல்லாமல் இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ எனிதிங் கேன் பி இஸ் பாசிபிள். Only thing is we are finding out the gap. Okay, we are finding out the gap. That is very important. Okay, so you find out the gap and you have some plans and you adjust and you can be very success. So this, let me recap the teaching part. We have to be very flexible to the student. Student is our customer. Student is our customer. In Western countries, it is more customized. Here, how many of them are taking anatomy, physiology? 2 பேர் எடுக்கிறீங்க, அவ்வளோதான். 3 anatomy, physiology, pharmacology 2 பேர் எடுக்கிறீங்க.
4 ஒரு 6 பேர் இருக்கீங்களா, ஒரு 8 பேர் இருக்கீங்க. வெஸ்டர்னில் எப்படி தெரியுமா, நீங்கள் 8 பேர் நீங்கள் ஒரே சப்ஜெக்ட் தான் எடுக்கணும். ஸ்டூடெண்ட் வில் கம் வித் த கோக் கூட வருவான், 8 ஸ்டாஃபை பார்ப்பான். ஓகே, இஸ் குட், இவர் கிளாஸ் நீங்கள் போவோம் சொல்லிட்டு வந்து உட்காந்து கோக் குடிச்சிட்டு அப்படி பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பான். அதாவது he will decide which class he has to attend. All are pharmacology, all are APH, but he will decide, I like this teacher because he is okay, he is flexible, he gives mark on assignment itself. அந்த டெஸ்ட்டே வேண்டாம், நீங்கள் கிளாஸ் முடிஞ்சுன்னா ஒரு அசைன்மெண்ட் எழுதி சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா he will get some grade. நம்மள மாதிரி அவனை ஸ்கோல் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ that is the way. So it is more customer centric. So they find out, okay, இந்த பையன் கொஞ்சம் சரியில்லையே, அவனை குவிஸ்லேயே போட்டு ஆன்சர் கேட்பாங்க. குவிஸ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங், இவனால எஸ்ஏ எழுத முடியல, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இவனுக்கு வந்து அந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே கொண்டு வருவோம், ஒரு குவிஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் லெட் மீ ரீகேப், ஆல்மோஸ்ட் த லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ the teaching we have to change a lot. Unit wise we have to prepare separately for theory class. We have to do market analysis for practical. Don't do the practical, same drug, same polymer, same record. You have some innovations in your mind and you do it, and you have discussion with the other departments, and you convert a cognizy active component into a syrup. Don't always do a simple syrup. Take a active constituent and convert into a syrup. So the practical theory we have to prepare. We have to have all the education tools. உங்களுக்கு பிடிக்காத டாபிக்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து யாருக்கும் பிடிக்காது, உங்களுக்கே பிடிக்காதோ ஆட்டோமேட்டிக்காக பையனுக்கும் பிடிக்காது. That is there, no? So you find it how it can be made easy, and also you find out how the hard topics can be made to simple. இதுக்கெல்லாம் டைம் எடுக்கும். It is not a one day job, but you will slowly you will enjoy. Don't worry about others. சரிங்களா? 4 பேர் வந்து இவர் என்னப்பா பெரிய டீச்சர், நம்மலாம் டீச்சர்ல இவர் மட்டும் தான் டீச்சரா அப்படிம்பாங்க. ஆமாப்பா நான் மட்டும் தான் டீச்சர். Don't worry about it. Always our ears should be deaf. But you should be disciplined and you should be to the core. சரிங்களா? நம்ம indisciplined இருக்கக்கூடாது. You should be disciplined. Okay? That is about the teaching. When you are coming for research, explore the research in a different way. Don't have your research within your department or within you. Come across other departments, come across other labs, visit the nearby industries, make them you to collaborate, and definitely you can make a product. And finally, this product will make you revenue. It's very important. If you are making a nutraceutical, யாரோ சொன்னீங்க, இந்த nutraceutical நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கரெக்டா பண்ணி really effect இருந்ததுன்னா அந்த சேல்ஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு percentage you can go and you have mutual patents and you can develop. So it is a very wonderful journey. Teaching is a wonderful journey if we are liking it in terms of knowledge, not in terms of monetary benefit. Monetary benefit will be less, definitely I accept, definitely it will be less, but there are more challenges also will be there if you are going for more monetary benefits. Nobody will say 1.5 lakh salary, பொங்கல் 10 days holiday அப்படின்னு யாரும் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. சரிங்களா? பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் காலையில் வேலைக்கு வரணும். That is there. So நம்ம அதுக்கு எதுக்கு போறோம் அப்படிங்கறத நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். Okay? So great opportunity for interacting with you all. My best wishes to all this on behalf of the APTA and So we'll break for lunch for 30 minutes and then the last session our vice chancellor will take. Okay? Thank you, sir, for your nice presentation. So, Dr. Sankar sir explained the qualities of a good teacher. So, how we have to update our knowledge and how to handle the knowledge and how to mold the knowledge and how to create the futures of the student. So, definitely we have to follow the instructions and we have to become a good teacher. And then only our target of, since pharma field is emerging
in a very fast movement. So in 2030, they are aiming to achieve a target of $100 billion from our Indian country. So definitely we can achieve only if we produce a quality pharmacist. So with that only, if we improve our intellectual skills, then definitely we will achieve that target. And for that, this lecture will be definitely help us to mold a bright Indian pharmacists. So thank you for. Okay, we will assemble here after having a lunch. Just it's a lunch break.
active pharmaceutical ingredients for various applications. I never dreamt in my life that I will be a teacher. The point I want to emphasize is I landed in teaching, then I never looked back. I'm very proud to say within 12 years of my academic experience, I have become vice chancellor. Not with any government influence, not with any political influence or anything, only because of my commitment, hard work, dedication. There is no replacement for that. I never looked back. Very honestly, I don't know even how to hold a practice. Since I was in industry, I came to academic. Again, if somebody had interviewed me, I may not have landed in academic at all. Okay, that's because of my R&D background. They have given me as an assistant professor. I became as a professor within 2.5 years based on my achievement. Why I am telling this is, being an youngster, always set your bar high. Don't set your bar low. So when I entered the institution, I was the first person to get funding. I know the art because I was in product development. I know how to write a proposal, how to present a proposal, and how to convince a committee. So once I got the proposal, you will not believe I have not teached in not more than 3 years. After that, every institution said, no more personal achievement. You are responsible for the institutional achievement. No classes have been given for me after 3 years. Maybe first 3 years, I had the toughest time in life. Preparing notes, rehearsal, writing it, so many things. Fine, that's a different scenario. So why I have achieved this target, I have become as a vice chancellor in a short tenure is, in my first institution, I achieved a target of 10 crore funding within 6 years. Filed 47 patents for schools. Second institution, I brought in 16 crore. My entire career of 30 years, including research, is only R&D. The second institution had got 16
tell them to bring the attention. Don't start the class just after entering the classroom, immediately don't start the class. First thing, you have to give the information which pulls the entire crowd towards you. That information should be informative. And it should be what is called the latest thing. So it will bring the attention towards you. Don't use politics. Don't use sports. Try to give scientifically something. So that for that very you have to read or you have to update yourself on that what we call content. So fortunately or unfortunately for the past 40 years I am the leader of the Hindu newspaper. That gives me a lot of information to me. Not only that, it gives a lot of information which you can pick some information and bring the attention of the entire crowd. What is the, now you know the world leading economy is United States. Do you know what is the status of pharma now after Trump has taken over? Any idea? After Trump has taken over, what is the status of pharma industry now? No idea. Then you are not updated. No. What is the status of US pharma industry? I am still in connect, even though I left pharma industry maybe 2008 I have started my academic career. Before that 10 years I was still, I have a very good connect with pharma industry, specifically drug discovery, drug development, formulation I am not there. That's not my subject. Any idea what's the target of Trump on pharma industry? No. So I will tell you. He is targeting pharma industry. That means since they are making huge profits, he are specifically targeting pharma industry because I know many people in pharma in US. All are Indians. All are Tamil people. Okay, so I have good connect. Many drug inventors I know. Many drug inventors are from Tamil Nadu. Okay, we have to be very proud. I am very proud to say many people. There was a department called Department of Organic Chemistry in University of Madras. Maybe started 40 years. More than 80% of the are there in that invention in US. From University of Madras. Many of my seniors, juniors, many people are there. I am still doing a drug discovery at Karnam Academy of Higher Education, where we have narrowed down a molecule for triple negative breast cancer. We have almost identified a candidate with my junior in US. Okay, what is the status now in US is Trump administration is not at all favoring the pharma industry now. So what they have done for next 3 years, you will not see many molecules being released. They will do research only if they get a conducive atmosphere, then only they will. Fine, but R&D will happen, everything will happen. So my idea is, first when you enter a class, you have to put forward something which attracts the entire crowd. It may be in your domain, it may be in any other domain. If you want to update yourself,
God has given me that. Okay? By giving a strong voice, definitely you can convince the students. My problem is entirely different. When I take class, if the third floor faculty come and complain, your sound disturbs my class. Once I start, I cannot control my flow. I don't know how strong is the pitch. Maybe people there in the third floor or second floor will come and tell, sir, your voice is very high. We are not able to take class. Why? Your voice is also matters. Then your delivery, how you want to prepare, how you want to deliver, that everything matters. If you want to become a successful teacher, you have to definitely follow it. Then comes the preparation. Normally, if you are not prepared well, definitely you cannot handle the class with confidence. Don't occupy the stage. Come down, walk, then you go around. Some people will occupy the board, that's all. They will not come down the entire class. That doesn't speak that you are a quality teacher. You have to come down, then only you can control the class. Coming to the preparation of this quality content you have developed. If you want to deliver, you have to prepare well. So I am a true typical example because I don't know what is teaching, I don't know how to hold a calculus, I don't know anything. All of a sudden I landed into teaching. Maybe I have a different habit. I will take a A4 sheet, fold it into 4, I will write my notes. Why? I will reveal my secret. I will keep that in my packet. If there is any doubt, I will just take it and refer. I am not strong in mathematics. If any derivation or anything comes, somewhere if I stuck, I will take it, but nobody knows I am carrying the notes. For that convenience, I made it as a fold the A4 sheet into 4, write the notes, and I will keep it as a bunch for each unit, which will be in my packet. If there is a doubt, I will take it. Coming to the preparation part, you will be surprised. When I am taking bath, I will make rehearsal. When I am traveling in the bus, I will make the rehearsal. You will not believe, yesterday I woke up 3:30. And what flow I have to talk in today's session, I have practiced in the bed. I have not sat anywhere to prepare. In the beginning stage, you have to put extra effort. That means without 3 hours of preparation, don't try to attempt and take a class. Definitely you will fail. Fine? You can utilize the time wherever you want. Maybe if you are a beginner, my best advice is stand in front of the mirror, rehearsal it if required. Nothing wrong. Nothing wrong. Within 1 semester, I have mastered myself in teaching. From that semester, they will give you only male-dominated class to do. That means they will give either mechanical, civil engineering, or automobile engineering, which no lady faculty can control them. Again, when you go into the class, you should know the art of controlling the students. Fine. When I take the class, if they try to disturb, I will go to any extent. I don't bother whether my
Fine? You will land in trouble. So, since he wasn't there, anybody. So I will try to convince them why I have done that. That fellow was my project student till 4 years. Even though I was harsh, we should know the art, how to convince why I was harsh, why I have done that. He will never forget. Fine? Whatever happens in that class, you should not carry outside. As a teacher, the quality of a teacher, he may be notorious, he may be giving lot of trouble in class, but it should not go in your mind as a teacher. When you walk out of the class, you should forget. If you don't do that, then you will target them. If you target, you are not eligible to be a teacher at all. That is very, very mandatory. In my life, I never targeted anybody. Whatever may be the consequence, whatever he may disturb my class, they have taken what you call video of my class, posted it in what you call the social media. Many things they have done. Never target anybody. Student is a student. We are here to mold them, not to target them. One of my another quality of achieving this is whatever comes in my way, I enjoy it. Whatever tough it may be, whatever post is being given, whatever target is being given, I enjoy it. If you don't enjoy, it will become a stress, then it will spoil your health. Okay? You look at, I have all this problem. Do you know how this has come? Because of my medication. One of the product has got reacted. I never bother what is there in my body. Fine? It is only a social stigma, but I don't take it to my mind. Okay? Once a product is given to me, 10 days I will sleep in the factory. Only my wife knows. I will not even go to the home unless or else I develop the product and hand it over to my employer. Fine? That is required for a teacher. That helped me a lot when I became a teacher. Fine? Whatever target, whatever, any research I take it as a product. After coming to Kalpagam, since my founder has a very good alignment with the what you call drug industry, so far 5 molecules have been developed and commercialized. One drug, what you call, we are in the verge of inventing a drug. Very recently, he is very, very what you call part of developing CAR-T therapy for low cost for Indian. I don't know how many of you know about the CAR-T therapy treatment, which is called, when you take your own blood, you can, it is called T-cell therapy. You can take your blood, develop the what you call immunity, again re-inject it into your body and it can cure. Okay? This is 4.5 crores in US. In India, it is 35 lakh. Our founder has given me a target to make it 5 lakh treatment. To bring it to 5 lakh, the treatment, I am collaborating with the University of Pennsylvania to develop it. Okay? It is very interesting topic. Very interesting, very amazing. We will come across with many kind of things. So we have to face. Since my founder has the confidence, I am taking up. Okay, you need support. For that, you have to prove.
it's a rare disease. I defended. The PI went, sir knows who is the PI. So he was speaking in the committee was asking, we asked in HPLC. The committee asked whether you don't have HPLC. I asked the PA to just sit. I introduced myself, I am the Vice Chancellor, I just want to intervene. I don't want to bluff. We have 4 HPLC in our university. How many of you went to pharma industry? The whole committee members, 16 members, you are sitting here. How many of you have went to pharma industry? For any pharma industry, good pharma industry, like what you call Lupin or whatever, at least 100 to 200 HPLC will be there. You please visit. Fine? So when I asked, they were little bit stuck. So I know how to cut. We should not be hard. We have to be very smooth and put forward. They said 3 years is too much. Can we develop in 1 year? I said I will take challenge in 6 months and deliver to you. 6 months I have delivered. Okay, everybody is done by my faculty. I am not doing anything. I am only guiding. I am not doing any bench work. Fine? I know how to guide them, how to make a research into a translational, what you call translational research. That is what is now India is looking for. Fine? You can also definitely do it if you go for sabbatical of 6 months to industry. Make it a point. Maybe if you are somebody you are what you call your chairman or somebody comes, I will put for. Okay, that will give a lot of mileage. So what happened? We have started a center called Center for Rare Disease, and we have started a center in hospital for treatment of rare disease. So chairman will give me every week 1 product. 5 products we have developed, licensed in the world of commercialization. Okay, I will stop here. We will come to my topic. Sir, Shankar sir. ரொம்ப பேட் ஹேபிட் எவ்வளோ நான் பேசிட்டே இருப்பேன். நீங்கள் எப்போ நிறுத்தணும்னு சொன்னீங்களா நிறுத்துறேன். ஓகே, what time started? Whatever time you want, you tell me. So coming to the topic of effective, my topic that has been given is effective strategies for engaging and educating the learners. So far, whatever I have put forward to you is only my personal experience. What I had, how I have developed the art of teaching. Fine? So, coming to this means the pedagogies. Okay? How to engage. Now you know what is pedagogy. There are different types of pedagogies for teaching. Why this pedagogy comes into play? Any idea? Why people are insisting that you have to follow pedagogy in your teaching? What is the intention? Any thought? நார்மலாக மேடம் நான் எப்படி எதிர்பார்ப்பேன்னா எந்திரிச்சு பதில் சொல்லணும்னு எதிர்பார்ப்பேன். இது எனக்கு நல்ல ஹேபிட்டானு தெரியல, கெட்ட ஹேபிட்டானு தெரியல. ஏன்னா நான் எல்லாரையுமே ஸ்டூடெண்ட்டாகவே பார்க்குறேன். இது அப்படியே பழகிட்டேன். ஸ்டூடெண்ட் என்ன, since we have to teach them how to present things in a forum. Fine? When they go for any company or anything, if they want to present, we have to teach them. If you want to say something, please raise hand. If I hurt you, my intention is not to hurt you. Okay? So, what you go? So, to make the attentive students.
pedagogy is being introduced that they should always remember the way you present it, they will remember. Okay? The idea is whenever we teach, they go mug up everything and vomit it in the paper. Okay? Then when they walk out, they forget it. So this methodology will be helpful for them to remember whatever we teach. They need not have to what you call study it again. If they recall the incident, how it has been taught, immediately it will come to their mind. So how many pedagogies normally you adopt in your teaching learning process? Can you tell any pedagogy you are implementing in your teaching? No idea. Nothing wrong. You are all youngsters. Now the idea is every unit should have one pedagogy. If you are having 5 units, 5 different pedagogies has to be used. This, whatever I will be presenting will be different. Whatever I want to convey you will be different. Your quiz can be a pedagogy. But you have to choose the right topic. So that is why while preparing your, what you call, your lesson plan, which part you are going to use the pedagogy, you have to finalize. Which is the right topic to use the pedagogy, you have to decide. While writing itself, you have to mention. This is mandatory for a quality assessment like what you call NAC, NBA, everybody will be looking at. Fortunately, I went as a NAC chairman for 6-7 institutes. Again, it is purely, I don't know, after becoming vice chancellor, they made me as a first time. I was a little bit nervous. Now I know the art. 7 institutions I have visited all over India as a NAC chairman for us. All happened after I handed the maybe after Coimbatore. Fine. So this is one part. There we look at many things. What quality measures you have adopted in your teaching learning process. This pedagogy is one of it. Maybe in this engagement, I am even talking about the assessment. This assessment is one of the quality. Okay. Why I am telling this is we are teaching, but we should know how to assess them by setting what you call a quality question paper or toughest question paper. The idea is when you set that kind, your student will be the most wanted student in the industry. So what we do, since our students has to get very high mark in the end semester examination, we set a question paper which is moderate or very less quality question papers. In question paper, what kind of thing we are using it? Any idea? Whether you have heard about the word Bloom's taxonomy, you are using it. How many levels are there? 6. 6th level where we can adopt. Where it can adopt, can we put it in the classroom? 6th level. You cannot do it. 6th you can do it only in the projects. Fine? 6th you cannot do it in the maybe undergraduate you can go up to 3. PG
while setting your internal question papers, do you put what level in Bloom's taxonomy in your institutions where you work? Try. Okay, that is one level. But there are many levels above Bloom's taxonomy which only teacher only can decide. Okay? I have an example of that. Because I should not brand any institution that will become bad. In Coimbatore, my son studied in a different institution. In every internal assessment, after completing his internal assessment, he will come and cry in the home. I am not able to attend a single question in internal assessment. That much quality question paper the teacher has said. What is the outcome? Now he has been placed for 17 lakhs. Fine. In industry, if the student is coming from that institution, the industry will have a different salary structure. I am surprised. Why? And when I analyzed, because of the testing methodology. That also, it has to come from the teacher. If you set a quality test question paper, you can make the students think. If he thinks, then he will become a most wanted student in the market. Okay? Industry needs people who are thinking. This you may not be knowing it, that's why I am revealing it. Your quality question paper brings out what the students have learned in the classroom. In Corona, he was writing the exam. The teacher has the guts. I will set the question paper. You cannot get the answer anywhere in the Google or anywhere. Unless otherwise you have listened to my lecture, you cannot take the question. That is the way that question paper has been set. This I personally see in my child's education. Please set the standard. Please, it is you to decide the standard of question paper, at least internal. You leave about external. I will be very open. There will be a lot of pressure. If they are not passing, your increment will not come. Your result, if you don't produce, you will not get promotion. Everything is there. But one thing I will reveal again, my success, I am answerable only to my conscience. I never look, my chairman is looking at what I am doing. This I follow from day one. What I feel right. If my conscience says what I am doing is right, I will do it. Fine? Idea is don't look at whether your HOD is looking, your principal is looking at it, and what you work for yourself. You will have self-satisfaction. Fine? So, I will come to this. Again, coming to one of the quality teachers has to maintain. When you are publishing a patent, when publishing a paper, unless otherwise you have not contributed, don't ask for an authorship. Don't ask for an inventorship. If you ask it, then your standard has come down. You will not be knowing. When he goes out, he will talk. I have given authorship to my teacher. Okay? I always follow it. So far I have filed at least 150 to 200 patents for students. I never asked any
what you call inventorship in that. Even in publication, I maintain it. Somebody will publish 300 papers, not possible. Only with the mercy of somebody may be giving the authorship. I have produced 6 PhD. I never asked any of my students to put my name in the authorship. I know how many vice chancellors are doing it. Even after coming to Karpuram, not even a single paper. This year, I have set a trend of 1,600 publications in the university. Where when I started in 2022, it was 424. Okay? 50 research faculties I brought in. Everybody I know them. Not even a single faculty asked, you include my name in the publication. That's why my publication is only 50. Many vice chancellors, I know many of them are my friends. They will have 400, 500 publications. Still their student, after that, the students, everybody include his name. It's not quality. Somewhere they will be exposed. Why I am telling this is, when people come to me with an idea, a quality of a teacher, first don't say your idea is not good. When a student comes with an idea, even if it is a nonsense idea, try to look at what he is telling. Refer whether it is a quality. If it is not a quality, try to contact the people in that segment. I filed 150. I am not an expert in all subjects. I will go to the people who are expert in that domain, take some papers, read it, and see to that they file a patent on that. So that's the target. When I was in my first institution, when the chairman visited Australia, their patent was very famous. She landed and immediately said, without patent, no higher education institution can survey in future. I don't know when that what he will do. And that year, I went to class, pitched the idea of patenting, filed 47 patents, and that institution was number 1 in that year under amendments. Okay? If you think you can do it, for that you need dedication, you need your commitment, you need your involvement. My experience is, when they come, since I am guiding, they will tell, I will include you as an inventor. I have not contributed anything. I am getting salary for guiding you, but I have not contributed anything scientifically to your idea, nothing. Okay? Again, the typical example is, when somebody forces to file or forcefully ask the authorship, I know that example also. He is coming and tells, my teacher is begging for authorship to me. But look at, you may not be knowing, my teacher is asking for an inventorship in patent. He will avoid. Okay? You should voluntarily involve and contribute scientifically. You have the right. I have 4 patents. 2 is the verge of commercialization. All are my PhD scholar patents. Okay? They cannot deny. I am the guide. I know what I am doing. So that kind of a scenario you have to set. You have to contribute and claim. You should not claim. The student should voluntarily give it. PhD is an entire different scenario. Okay? Now I have set a tone where, unless otherwise PG students publish, they cannot submit thesis. By that way, I am very happy to say, first time in commerce and management, I have published 250 papers this year. If you said, it is not easy. I have given all handholding to the faculty. Starting
starting from fixing the title, putting a mentor to guide it, review it every month. I have set the tone. Now, in the coming years it will happen. First year I found trouble. Why I am mentioning commerce and management? No commerce and management faculty will publish any institution. I have worked in a university where I handled 1,200 students. I am not able to succeed, but I succeeded in that. Reason is, we can do it, but we have to give a conducive atmosphere. Faculty alone cannot do it. So I allot the students. Every month I will sit with them, review it, publish it, maybe one extent open for publication. They need money. That also we have to do. Okay? So we have set a standard. Last year we have given 2 crore as incentive for faculty publication based on the science scope. Maybe this 28 we will be giving, maybe around 3.8 crore will be the budget as incentive, which puts the faculty. Okay? Every faculty now looks for a carrot. When it is hanging, then they will do it naturally. Okay? I am not finding fault. If you are doing it, one faculty this year is taking 10 lakh as incentive. He has published 60 papers. So that's different. If you think you can do it, why I am putting this to you people is, definitely people sitting here one day will become HOD, maybe after that as a principal, you can become a dean, and also you can become a vice chancellor. When I have become a vice chancellor, why not you? Fine? Definitely it is possible. For that you need quality. You need ethics. When you are doing research, you need ethics. Definitely you can achieve. Fine? So I have deviated. I will again come. Sir, principal sir, what's time for me? 5. Okay, done. Because I know morning break has not been given for you. Lunch also, principal and what you call Shankar sir has pushed only 10 minutes for you. Okay? I'm very happy. After all this, you are not sleeping, enthusiastically listening. I'm very happy. Okay? So, I will just push it. So, what is meant by, this is one of the most talked about pedagogy, that is called flipped classroom. What is a flipped classroom? Exactly reverse what you adopt. You give the content outside and discuss things inside the classroom. That is called flipped classroom. Learning at home, engaging it in the classroom. What is the advantage? Student becomes independent learners, increase the classroom engagement, and
identify some real-time problems. Fine, this can be given only if you find some real-time problems, you can use it. Case study is a problem. Okay, case study is a pedagogy. You can take case study also as a pedagogy. Next. Design thinking, this comes, that is innovation through problem solving. First thing is empathy, then you define it, ideate it, prototype it, and test it. This is called design thinking. In pharma, you can definitely give this kind of problems. Okay, you can give a problem, then ask them to ideate, make what you call prototyping scheme, try to synthesize, and finally make it as a product. Right? Next. Then competency-based learning, which will master your skills at your own place. Now people are talking about individualized learning, personalized pathways, demonstrated proficiency, mastery focus, and self-directed learning. I will come in some other slide about the individualized and personalized learning. Next. Always you are teaching, you know, faculty-centric teaching has disappeared. Now teaching is more towards student-centric teaching. So you should know, you make the student as a owner. Collaborative learning, again personalized, and leadership development is required if you want to develop student-centric approaches. Next. Visual-based learning. This is another pedagogy where make learning engaging and memorable. So what happens? Visuals can always capture the attention and the, what you call, the learning more appealing. Visuals help the student to remember the information. That's why I told you, the students will always remember if you adopt pedagogy. Right? So it can be, you can break down the problems, simplify the problems, and you can make fun in your teaching. Now there is a concept called fun-based teaching. Idea is they will remember. Your teaching can be made as a fun. If you teach it, they will remember. Okay? That is the idea of visual-based learning. This is one of the pedagogy. Next. Technology can be adopted to make your teaching learning process more attractive. Personalized learning, you can, if you identify some students who is not able to cope up to your level, for them you make a capsulize. It is called, in your terms, you are making a personalized content for them to learn, so that they can also become a best performing students. Next. So cultivating the growth mindset, always embrace the challenge, effort over talent. Okay? If some students have exceptional talent, then some students put lot of effort, you have to keep talent, appreciate their talent, then they will always become a very good student. Okay? Celebrate the progress and always use the feedback as a tool. If the feedback is not right, teachers have to correct. You cannot correct the students, you have to correct yourself. What is wrong, we have to change. So now we are in student-centric teaching. Next. Creating positive and inclusive learning environment. It should be a very respectful
I have generated the content and put it into AI. Okay? If you ask, this also because for one meeting I was not able to prepare. That was in a big university. I was asked to present, I didn't find time at all. I asked AI to prepare. When I went back and opened, it is repeating at least 5 times the same content. Then I understood, no. If you ask AI to put the content, it will put repeatedly the content. Okay? It is better to develop a content. So normally I will use only PPT. You are all youngsters, next generation teachers, next generation nation builders. I want your PPT to look like this. That is the idea of incorporating. Even though I am aged, I want to bring youngsters to adopt this. Fine? Your PPT should be lucrative. When I take it, just in the normal PPT only I will put it. I have taken the content given to AI to prepare the slide. Okay? This is also important. How you present yourself. Right? So, develop your content. Don't ask AI to develop the content. It will put you in trouble. I have experienced. Okay, when I was taking, it is keep on repeating. Here also you can see some repeated things. It will repeat. Your quality will not be good. Don't believe on AI. Prepare some lucrative, attractive PPT by incorporating. Only worry here is it is showing all foreign face which we don't like. Not fair at all. Okay? So we will see how to bring Indian faces in there. Since then people have developed, very shortly Minister has said, we will be developing our own AI within 6 months period. Okay? Like China, then you will see all Indian faces. Since it is developed by Americans, you are seeing American faces. Fine? Definitely we will see Indian faces very shortly. Next, sir. So build a very strong relationship with students. Okay? Don't build very strong relationship otherwise. How many of you read yesterday's newspaper, Art News? And inside the classroom there was a marriage. A faculty marriage, a first year student. Don't build that kind of a strong relationship. Okay? You build a strong relationship with your subject, with your content. Fine? By clearing the doubt. Fine? Maybe youngsters are taking it something literally. Next. So this is what I said. Effective classroom management. You have to have a very clear expectation, consistent routines, positive reinforcement, and responsive strategies. Make the students question, respond them positively, and engage them properly. Next step. I hope I might have come. This is the assessment assessment of learning and guiding the students, formative assessment, diagnostic assessment, and summative assessment. Okay? If you want, I will leave the PPT here, which maybe the organizers can send it to all the faculties attended. If I am rushing through, nothing I have taken it only from what you call some internet sources which I have fine-tuned. You can very well take it. Fine? This is also a true example. Whatever happens inside the classroom, don't take the ball. If you are taking it, you are not eligible to question the students. Maybe some important call, just go out and pick your call.
you are setting example for students. If being inside, don't attend the phone. You lose the morality of what you call controlling the students. I may have important call. Even my chairman may call. I will go out. Please 1 minute. Give the permission. If you can cut it, that's a true example. Okay? Everything you have to follow. Without you following, don't push the students to follow, which will never happen. Fine? Next. So this is a continuous learning for the professional development. What is being done well by Dr. Shankar and the principal. This is called the professional development, FD. Fine? Next. Empowering students through their autonomy, learning choice, student-led project and self-assessment. Next step. So build the culture of collaborative and community learning by, the peer learning is one of the methods. Putting the peer students, even teachers can follow the peer teaching, shared goals and open communication. You can bring the collaborative and community culture among the students. Next. So fostering the love of learning, curiosity and exploration, authentic connection, creative expression and positive learning environment are the few of the tips for fostering a love of learning. Next. So the future of education is embracing innovation and change. It is not mandatory that only in research you can bring in innovation. In teaching also 100% you can bring innovation. You try, I guarantee you will be the most wanted teacher. Next. Reimagine the learning by empowering the students. I hope this will be the last slide. Anything else? And okay. Thank you very much for your very patient listening. Maybe if you have any clarification, any doubts, I will be more happy to answer. அவ்வளவுதான் பேசிக்கலாம் சார். அதுதான் சார் நான் என்ஜாய் பண்ணேன். யாருக்காவது கேட்கலையா நான் மைக் இல்லாத பேசுறேன். அவர் தூங்கவே ட்ரை பண்ணாரு, அவரையே நான் எழுப்பிட்டேன். உண்மையா இல்லையா சார்? நான் உங்களை பார்த்தேன்னா இல்லையா? நீங்க தூங்க ட்ரை பண்ணீங்க, என் சவுண்டால உங்களால தூங்க தப்பு இல்லை. குச்சி அதிகமாக சாப்பிட்டு something. I have seen your face. நீங்க அப்படியே நீங்க maybe a sound ஆல any clarification, any doubt? வாத்தியாருங்க கேள்வி கேட்கலன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேள்வியே கேட்கலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப டஃப் இன்னைக்கு கொஸ்டின் கேட்கறது. அதனால என்கரேஜ் முதல் நீங்க அந்த கல்ச்சர் டெவலப் பண்ணிக்கீங்க. வாட் இஸ் ஹவு டு கொஸ்டின், வேர் டு ரைஸ் டு கொஸ்டின், எவ்ரிதிங். ஃபைன். எஸ் சார். India, sir, we have come up with many schemes. They have earned around 10,000 crore or something for farmer development. We have taken up the assignment. So, idea the Indian government is they want to reduce Chinese import. For that, they have introduced various schemes. Since our founder is very, very keen in pharma, we have developed at least 5 to 10 products. Okay? But we have
taken some 2 crores from them, which other things our management chairman takes care, we are developing. There are a lot of things. Okay, only thing, one component is consultancy, which pharma faculty can do it excellently. But you are not going out. You have to go to the industry, identify their problem, solve their problem, they will be paying you money. Okay. Last year we have developed a consultancy of 2 crore. Not from pharma. Our civil department has generated a consultancy of 2 crore rupees. All corporation work is done by us and GCP. The road testing, quality of road testing, layout, everything we have modernized our faculty. Again, the artist, 70% we give it to the faculty, 30% we take it. So they run pillar to post to take it. Maybe you can try. Normally now faculty, as I said, they will work only when you hang the carrot. That's because we get lot of industry-oriented projects. We don't mind faculty taking the money if they are updated their knowledge, that will be translated to our students, which they will become a good student. That is the idea. Our formula is, even in my previous institution, it is 60-40. 60 management will take, 40 only faculty. Here our chairman has made us 70-30, 70 to faculty, 30 to management. Pharma, lot of projects are available in pharma industry. But you have to prove that you are capable. Many problems are available. If you do it, definitely you can make industry projects, make consultancy. This is going to be one of the parameters for your quality assessment. Maybe MBA, maybe MAC. This is one of the parameters. Faculties have to go out, take industry project, engage the students with the industry project. Then there is a possibility that student will be absorbed by the industry. Okay? Many pharma industry has many problems. Only problem is they are not having, let me be honest, industry is not having confidence on academics that we have. It is the responsibility of the teachers to create it. Okay? It is the reverse in international scenario. All products, all pharma is developed inside the academic institution in Western country. Everybody has a center inside the academic institution. My junior is working in Purdue. Purdue is very famous for drug discovery. We have a tie-up we are developing a product for early stage screening of the cancer. We are with Purdue. Okay? Purdue has many company inside. It is a 100-year-old institution famous for drug discovery. Let the youngster set the tune that academic is capable, then industry will come as then only the institution can sustain in future. Only with the fees it is difficult to sustain. You know, all Western universities sustain because of alumni fund, industries inside, many things. That model has to be brought in to India. That is in your hands. Okay? That also you should review. Sir, most welcome. நான் பார்க்கவே இல்லை. நீங்க இருக்கும்போதே நிறைய பேசுறேன். ரொம்ப நல்லா கனெக்ட் பண்ணுறீங்க.
afternoon to one and all present here. Life is a song, sing it. Life is a game, play it. Life is a dream, realize it. Life is a sacrifice, offer it. Life is a love, enjoy it. As we gather here today to mark the culmination of our faculty development program, I am filled with a sense of pride, accomplishment and gratitude. Over the past 5 days, we have embarked on the transformative journey designed to enhance our teaching, research and leadership skill. This program has provided us with a unique opportunity to reflect on our practices, challenge our assumptions and explore innovative approaches to academic excellence. This program has not only enriched our knowledge and skills but has also fostered a sense of community and camaraderie among us. We have formed a new connections, renewed old friendship and developed a deeper appreciation for the complexities and challenges of academic life. As we conclude this program, I urge each of you to carry forward the momentum, enthusiasm and commitment to excellence that we have cultivated over the past 5 days. Let us strive to integrate the knowledge, skill and values we have acquired into our teaching, research and service endeavors. Prayer is beyond any questions of highest activity of human soul. Man is at the greatest and highest when upon his knees he comes face to face with God. We begin this auspicious occasions by invoking the God by rendering a prayer song. We request everyone to kindly raise for the prayer, please. Thank you all. We have a lamp inside us. The oil of the lamp is our breathing, our steps and our peaceful smile. Our practice is to light up the lamp. To begin the functions on an auspicious note, let us invite our dignitaries to light the lamp, symbolizing a wisdom, knowledge and enlightenment. Please, sir. Thank you. May this light guide us towards a bright and successful future. It's our great pleasure to invite Dr. C. Kannan, Associate Professor, Department of Pharmacy Practice, to deliver the welcome address. Please, sir. Good afternoon to one and all.
to be here for national level 5 days FDP validity program. Good morning to Ananda. So Honorable Thiru A. Narajan sir, Secretary Correspondent of the ERODE College of Pharmacy. Then Honorable Thiru N. Praveen sir, Director of ERODE College of Pharmacy. I welcome you sir. Respected Chief Guest, Professor Dr. B. Venkatachalapati, Vice Chancellor, Karpagam Academy of Higher Education, Coimbatore. I extend a warm welcome you sir. Our esteemed guest of honor, Dr. V. Shankar sir, President of APTA TN branch, Professor and Vice Principal of PhD College of Pharmacy. I warmly welcome you sir. Our esteemed guest of honor, Dr. C.S. Kandasamy sir, Vice President of APTA Tamil Nadu branch and Professor at Karpagam College of Pharmacy. I extend my heartfelt welcome you sir. Our esteemed guest of honor, Dr. B. Rajalingam sir, Joint Secretary, APTA Tamil Nadu branch, Professor, Sri Ramakrishna Institute of Paramedical Sciences, Coimbatore. I extend my heartfelt welcome to you sir. Respected Dr. R. Sambat Kumar sir, Secretary of APTA Tamil Nadu branch and Professor and Principal, ERODE College of Pharmacy. I extend a special welcome you sir. Distinguished faculty members, participants and other special invitees, a very warm welcome to you all to the valedictory ceremony of the national level 5 days FDP program on transforming pharmacy education and FDP on cutting edge strategies for teaching, innovation, research and leadership. This FDP organized by the ERODE College of Pharmacy in association with Association of Pharmaceutical Teachers of India, APTA Tamil Nadu branch, has been a remarkable journey of learning, collaboration and innovation. Over the past 5 days, we have explored transformative strategies to enhance pharmacy education, foster research and develop leadership skills that are essential for the future of our profession. We are deeply honored to have such a distinguished personalities gracing his occasion today. Your presence not only adds prestige to the event but also inspires us to continue striving for excellence in pharmacy education and research. I would also like to extend a special welcome to all the faculty members, participants have been an integral part of this FDP. Your active participation and enthusiasm have made this program a grand success. As we gather here to conclude this enriching program, let us reflect on this knowledge gained, connection made and the innovative ideas that will shape the future of pharmacy education. Once again, I extend a heartfelt welcome to all our guests, participants and faculty members. Thank you. Thank you for a warm welcome to the gathering, sir. Through a series of engaging sessions and discussions, we have gained valuable insights into cutting-edge transformations, research methodologies, and institutional leadership. We have been fortunate to learn from the distinguished experts, both from within and outside our institutions. We have shared their expertise and experiences with us. It's our honor to request our principal, Dr. R. Sambat Kumar sir, to share the highlights on the successes on the outcomes of our FDP program. Please, sir. A very good evening, respected dignitaries on and off the dais, my dear faculty members of various colleges in and around Tamil Nadu. I am happy to stand before you on this occasion of the 5 days faculty development program organized by ERODE College of Pharmacy in association with APTA Tamil Nadu State Branch. So in this event is a great successfully completed last 5 days with the help of support of management and resource person and faculty members and also the participants. So on behalf of ERODE College of Pharmacy, I thank all the resource person and students and participants, not only offline, more than 40 faculty members that attended online. So total, we are conducted nearly 5 days per day, 4 sessions, total 20 sessions
with 19 speakers. So including our internal speaker, Dr. Balan and Dr. Krishna Kumar, Dr. Kannan. So once again I thank our internal speaker. They accepted a short notice. They are delivered the lecture in a great manner. On behalf of our management, I thank our internal speakers. So total the participant is now 100. So it is a great effort made by our management and our faculty members and APT members. இது வரைக்கும் ஐ திங்க் இந்தியாவில் ஒரு 100 பேர் வச்சு ஃபேக்கல்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் வந்து நடந்தது மாதிரி எனக்கு கேள்விப்படலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் ஃபேக்கல்டி மேனேஜ்மெண்ட் போது 40, 30, 40 இல்லைன்னா 50, மேக்ஸிமம் 60. சரிங்க சார், மேக்ஸிமம் 60 தான் இருப்பாங்க. பட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ஆன்லைன் வி ஆர் conducted for 100 teachers. So it is a great effort. So nearly more than 40 to 45 faculty members, they are attending daily. So many people they are coming daily from Coimbatore. It is really happy to the interest of our faculty members. So I don't want to discuss about all these sessions. So you know everybody. So many professors, principal. They came from long distance. They are spending more than 1.5 hours, 2 hours with me. Day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So the FDP concluded with this valedictory session and feedback collection, expressing gratitude to the management, faculty members and APTA branch of their contribution to success of this event. This program is effectively engaged faculty members skilled in teaching, methodology, research, innovation, leadership and accreditation process. Contribution to the advancement of pharmacy education. So on behalf of APTA Tamil Nadu branch and also ERODE College of Pharmacy, I thank all the participants from our institution and other institution, and also I thank all the management and principal to depute their faculties for 5 days. இப்போ இந்த இதில் வந்து நம்மளாம் இருக்கோம். இனாகுரேஷன் வந்து ரொம்ப கிராண்டாக பண்ணல, சிம்பிளாக பண்ணோம். பட் வேலிடேட்டரி வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு விசி வைஸ் சான்சலர் ஃப்ரம் கற்பகம் யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து கிராண்டாக பண்ணுறோம். யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு இனாகரேஷன் பண்ணுறது தான் பெரிய சீஃப் கெஸ்ட்டாக கூப்பிட்டு வருவோம். நம்ம வந்து வேலிடேட்டரி கூப்பிட்டு வந்திருக்கோம். ஏன் யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன்னா இந்த எஃப்டிபியை வந்து சார் வந்து 1 இயருக்கு முன்னாடி இனிஷியேட் பண்ணிட்டார். நம்ம விசி சார், நாங்கள் விசி சாரை பார்க்க போகும்போது கற்பகம் யூனிவர்சிட்டிக்கு ஏபிடிஐ சார்பா அப்போவே வந்து அவர் சொன்னார், நீங்கள் வந்து ஃபார்மசி டீச்சர் புதுசாக வரவங்க வந்து அந்தளவுக்கு எஃபெக்டிவாக எஃபிஷியண்ட்டாக கிளாஸ் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க. நீங்கள் யூ ஹேவ் டு அரேஞ்ச் 10 or 15 days ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஃபார்மசி டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க. 1 year லாஸ்ட் ஃபெப்ரவரியில் சார், ஃபெப்ரவரியில் போனது சார் வந்து இனிஷியேட் பண்ணி தான் இதை வந்து ஒரு 1 இயராக 1 இயருக்கு முன்னாடி பேசினா 6 மாதம் முன்னாடி பிளான் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சாரோட தலைமையில் முடிவு வைக்கிறது. ஆரம்பித்தது அவர் தான், இப்போ முடிக்க வைக்கிறதும் அவர் தான். அந்த பெருமையெல்லாம் வந்து அவரையும் சாரும், ஏபிடிஐ பிரசிடென்ட் டாக்டர் சங்கர் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட். அவருக்கும் நான் கொஞ்சம் அசந்தாலும் விட மாட்டேன். சார் என்ன சார் பண்ணீங்களா, இது பண்ணிட்டீங்களா, அது பண்ணிட்டீங்களான்னு டெய்லி ஒரு 2 time 3 time ஃபோன் பண்ணிடுவார். ஸோ இந்த அதை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது அவர் வைஸ் பிரசிடென்ட் கந்தசாமி அண்ட் அவர் செக்ரட்டரி, ஜாயின்ட் செக்ரட்டரி ராஜலிங்கம். அது இல்லாமல் நம்மளுடைய ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் 1 week எந்த இதுவும் கமிட்மெண்ட் இல்லாமல் ஃபுல்லாக மார்னிங் டு ஈவினிங். ஏன்னா பசங்களை வந்து நம்ம டார்ச்சர் பண்ணுறதை விட நான் உங்களை வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டேன். ஸோ இட் இஸ் த பெட்டர்மெண்ட். நம்ம ஏன்னா தானே வந்து போகலாம். பட் எவ்ரிபடி தே ஆர் சிட்டிங் ஃப்ரம் மார்னிங் 10. அது நான் 9:30 கிளாஸ் ஆரம்பிக்குன்னு மெசேஜ் போட்டேன். அப்படியேனாலும் 10 மணிக்கு வருவாங்க அப்படின்ட்டு.
ஸோ எவ்ரி டே 10 to around 4:45, 5 o'clock. அது சாப்பாடெல்லாம் மேக்ஸிமம் 1:30, 2க்கு தான் டெய்லி போனாங்க மதியம் லஞ்ச். நாங்கள் 12 மணிக்கு சாப்பிட்டு பழகிட்டோம். பட் இருந்தாலும் they shifted 2 hours. So I am happy for your cooperation and support. இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு காலேஜில் ஒவ்வொரு ஸ்டாஃப் சப்போர்ட் பண்ணாதான் பிரின்சிபல் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு காலேஜை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போக முடியும். ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் all the APT members and faculty members and resource person, once again I thank the management providing this wonderful opportunity to carry out the first FDP in this ERODE College of Pharmacy. Thank you very much. Thank you, sir. The real pride of course lies in honoring the girls meticulously. So let me call upon first adorning the shot. I request Dr. V. Shankar sir, President APTA Tamil Nadu branch, Vice Principal PSC College of Pharmacy, to adorn our Director Mr. S.N. Praveen Kumar sir. Please sir. Thank you, sir. It's our privilege to welcome the Chief Guest, Professor Dr. B. Venkatachalapathy, Vice Chancellor, Karpavan Academy of Higher Education, Coimbatore, to this special occasion. As a token of love and respect, I would like to invite our Director, Sri S.N. Praveen Kumar sir, to adorn with this elegant song. Please, sir. Thank you, sir. With great pleasure, we invite your principal, Dr. R. Sandakkumar sir, to present yourself to our guest of honor, Dr. V. Shankar, President, APTA, Tamil Nadu branch, Professor and Vice Principal, PSC College of Pharmacy. Please, sir. Thank you, sir. I would like to invite our Principal Dr. R. Sandakkumar sir to confer the shawl upon our esteemed guest, Dr. C.S. Kandasamy, Vice President, APTA Tamil Nadu branch, Professor, Karpavan College of Pharmacy, Coimbatore. Please, sir. I invite our Principal Dr. R. Sandakkumar sir to honor our guest, Dr. B. Rajalingam, Joint Secretary, APTA Tamil Nadu branch, Professor, Sri Ramakrishna Institute of Paramedical Science, Coimbatore, as a token of love and respect. Please, sir. Thank you, sir. I humbly request our Chief Guest, Dr. B. Venkatachalapathy, Vice Chancellor, Karpavam Academy of Higher Education, to honor our Principal, Dr. R. Sandakkumar sir, as a token of admiration. Please, sir.
Thank you, Tom. Thank you so much to all. Please, sir. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. It is now time to hear address from our esteemed chief guest, Professor Dr. B. Venkatalapati, Vice Chancellor, Kappagam Academy of Higher Education, whose words of wisdom will surely inspire us all. Please welcome him to the stage with big round of applause. Please, sir. Good evening. இதையுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட. குட் ஈவினிங்னா நீங்கள், குட் மார்னிங்னா நீங்கள் முடிச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஃபுல் வாய்ஸோட சொன்னா தான் எல்லாருமே இங்கே ஆக்டிவா குட் ஈவினிங். ஏன்னா நம்ம என்னென்ன ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோமோ சேம் திங் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓகே, இட் இஸ் நாட் தட் இப்போ வந்து even though I have just, it is a thought process that it is my, let me be very honest, this is a big issue for our group, specifically in pharmacy. We are getting very young faculties and they have to be trained. That is my intention. It so happened on that day Dr. Shankar and also your principal Dr. Sambat Kumar sir has come. I have just put forward, okay, all credits, the entire credit has to go to the team of APTI, that is entire. Normally it should be, we are not politicians. Even though I have put forward the idea, it was implemented by them. Even whenever I talk to Dr. Shankar, he will be keep on telling, sir, I have done this, I am working on that. Nothing he has to, whatever I said, he took it very sincerely. In politics, it will be reverse. Okay? The idea will be put forward by the leader, but it will be actually implemented by the, what you call, IAS officers or other people. The credit will go to only the politician. Here, the credit should go to the entire ATPA association members for their sincere effort to conduct it. So, on behalf of the entire faculties here and also the Association of Pharmacy Teachers, I thank the secretary and Dr. Natarajan sir and also what you call the our director Natarajan sir and secretary Praveen Kumar sir for their full support. Many people will talk, we can conduct, we can do it. They have given the space, they have given the faculty members, they have put forward efforts. My sincere thanks on behalf of the entire people. So why I am insisting this is, always when somebody comes to me that we will train the students, I will differ. Why? If a student learns something, it will be only with him. If a teacher learns that, it will reach at least 1,000 students in their lifetime. So I am always training the teacher so that it will remain for at least 10 to 20 batches. So my suggestion to all the faculty members who are here, when you go back to your college, they have sent you by giving 5 days OD. You on a holiday, whatever you learn, give it back to the teachers there, because no management can send all teachers.
this should be the policy of any teacher when they attend any seminar, any conference. They have to come back to the department. Whatever they learn, they have to give it to the entire department. Why? There they have been, OD has been given, that workload has been shared by the other faculties. You are duty bound to give it to other faculties. You have been given OD to represent the institution. So, my very humble request, go back to your department, college, whatever you learn, give it in a nutshell to the teachers. That is called justice. I hope you will do it. Just follow it, because all cannot come. All again conducting is not possible. Whatever you learn, you give it back to the entire faculty in your college, organizing at least 2-3 sessions. Fine? So you have to be the role model. Whatever you learn, give it to the, maybe next time, I will give some suggestions to the members. Only by giving technical content, our faculties will not be satisfied. I know the voice of them. Okay. So what I have introduced in a 21-day faculty development program, I have introduced the concept of leadership training. Because when they look at only the teachers, they will not get motivated. I don't know whether you have taken the feedback of each and every session. We have to take the feedback. Even which session we have to rate it. They have to give the honest feedback. In our 21 days program, the leadership training program got the highest rating. That is why 2 days we have conducted this leadership training, which was conducted by an external vendor where paid, is an alumni of our institution. I can also, wonderfully she conducted, and all the faculty members were extremely happy. When they again look at you, take the class like this, you monitor the class like this, it never goes into their mind. Of course it will go, but when we give it with an additional leadership training, taking them to something 1 day or 2 days, they will be very energetic. Definitely this will be on behalf of the association. I guarantee in next teachers training program, this leadership training will be implemented, which I will take care. Okay, that is also required. I know the teachers' mentality. When same thing is put forward, they don't think differently. We have to give something different, which they will get motivated. This is a good initiative. I am not finding fault. I am just giving only a suggestion. Okay, what teachers expect based on my experience. Even though many people have spoken, she will form a team. They will sit together, do some problem, they will give exercise. That they got excited, and they have rated it as the highest, most interesting session. The teachers have rated. That we will implement next time. Definitely, that maybe still juniors who are coming. One suggestion I want to give to the young teachers is, don't switch institution in a shorter period. You can put forward the question whether you are not switching. I also, this is my third institution. I have switched, but I have switched institution after proving that I am capable. Not short period. I worked for 7 to 8 years because of some reasons or other thing, which, because if I have sat there, I might not have become a vice chancellor. Fine, you need, I am definitely saying, you need growth, but not in short. People
very honestly, in pharmacy, faculty are switching from one institution to other institution for mere salary increment of 500 or 1000. You have to look at the angle of students. They are living in mid of the semester. It is a sin. Students are expecting something. At least you have to complete the year and then leave. This is my suggestion. Don't leave because the students will suffer. If your ward is studying in that institution, if that teacher leaves in between, will you leave that institution or will you leave the teacher? That you have to think. First thing you have to think, all students we are the second parents of all students. We have to take an angle. I am not saying no. You can switch over, but you should have a reason, but not short period. It should be at least 2 to 5 years you have to put. This you will see it in when you go higher and higher in the ladder, because maybe in my previous, at least for 7 years I was sitting in the committee for selecting faculties. First we will see their stability. If they are keep on switching the institution, we will not consider, even though he is a quality faculty. This all will be a criteria for selecting. So don't switch over the institution in a shorter period. It may be lucrative, made for a short, but not at a long term. That also you should keep in mind for the benefit of students, that you should consider for staying for longer period in a single institution. Set a goal of minimum 3 to 5 years, then it is depending on you, you can take a call. I am not pushing you to switch. My concern is switching in a very short term is not right. Okay, so I have spoken already lot of things. I don't want to take much time. Already you have spent 5 days. We will look into, give a genuine feedback. Okay, don't give a feedback which to impress the association or the management. Give genuine feedback which will help the organizers to make the next program better, where your juniors will get a better training. You have any plan of taking feedback? You give a return feedback form, take the feedback, you give a genuine feedback. Whichever you want, still an improvement, which we will try to implement in the next thing, so that the next batch will have a better training. Thank you very much for attending this program, and hope you will have a difference when you go back to the class, at least the confidence level. This 5 days program should give better confidence when you go to the class, and slowly you improve. I guarantee you, you will become the best teacher. It's pleasure meeting you all. You all should have a wonderful career, and you should have a very bright future. Thank you very much for the opportunity. Thank you for your valuable words and encouraging words for us. It's an honor to request Mr. S.N. Praveen Kumar sir to give a felicitation address. Please, sir. So, good evening all. I first thank everybody. This is my first speech in front of the staff. Tamil பேசுகிறேன் கொஞ்சம். Sir வந்து நிறைய பேசணும் சார் கூட. He gave me a lot of information on the ideas கொடுத்தாரு. ஜஸ்ட் காலேஜ்னா காலேஜ் மட்டும் ரன் பண்ணக்கூடாது, ஸோ அது என்ன மாதிரி வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் டிப்ஸ்லாம் கொடுத்தாரு. இட்ஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் மீ சார். ஸோ இப்போ தான் வந்து ஐ மீன் கெட்டிங் இன் டு திஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஸோ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் யூ டாட் மீ டுடே. Definitely you will do the best. You will be the best. Thank you.
So I thank this APT to organize in our institution after a long time. It's a pride for us to organize these things. And staff, I think students எல்லாமே வந்து ஒரு ஹோல் டே உட்காந்து எப்படி சமாளிக்கிறது கிளாஸை அப்படிங்கிறது இப்போ ரியலைஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. இதுக்கு மேலே ரொம்ப க்ரஷ் பண்ணாமல் நாம் 1 hour கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அப்படி போய் ஃப்ரீயாக உட்காந்துப்போம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படி இருக்க முடியாது. நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது என்னடா இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு இருக்கும், எப்படா முடியும் அப்படின்னு. இப்போ இந்த 5 நாள் நீங்கள் அந்த ஃபீல் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ வெரி மச். ஹோப் திஸ் செஷன்ஸ் இது வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ மெனி திங்ஸ் இதே மாதிரி நடக்கணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Thank you for your wonderful words, sir. It is indeed a moment of great pride and joy for us to have among us a distinguished personality, Dr. V. Shankar, President, APTA Tamil Nadu branch, Professor and Vice Principal, PhD College of Pharmacy, who has made a remarkable contribution in pharmacy profession. His dedication, expertise and invaluable insights have been a source of inspiration for many of us. On this special occasion of our faculty development program, we would be honored to hear a few words from Dr. V. Shankar sir. Your presence here today is truly special and we look forward to your words of wisdom and encouragement. Please join me in welcoming him with a big round of applause. Please come. Good evening. I request to all the faculty members and on the stage, we have lost 2 persons. Actually, I thought of before starting this valedictory function. Dr. T.K. Ravi, eminent principal and academic guide to many mentors. So, and Mr. Dr. Natarajan of this institution, prestigious institution. We will just mount for a minute and then I'll. Please be seated. Good evening. So I will be using the bilingual language. Tamil பேசுறேன், இங்கிலீஷ்லையும் கலந்து பேசுறேன். First of all, I thank this correspondent Natarajan sir and his son, always encouraging the APTA for all activities. And they will say, sir, you please do in our institution, please don't worry about any financial constraints you have. We will give you all the facilities, because last year they conducted the 1-day annual event and award function here. I think you, all the teachers also helped for that 1-day event. Again, I thank you for that on this occasion. உங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி இந்த தருணத்தில் நான் பதிவு செஞ்சுக்கிறேன். நான் ஃபாதர் எப்போவுமே வரும்போது 20-25 இயர்ஸாக சாரோட பழக்கம். நான் பிஎஸ்டியில் ஜாயின் பண்ணலேருந்து எவ்ரி அக்கேஷனில் ஹீ வில் கால் மீ அண்ட் ஹீ வில் டாக் ஹவு வி கேன் ப்ரொசீட் அது மாதிரி. ஸோ அந்த என்வாயன்மெண்ட் வந்து ஆல்வேஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் லைஃப். நம்ம ஏதாவது ஒன்று நமக்கு ஒருத்தர் கூட இருக்கிறாங்க, இது மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி எடுத்து பண்ணலாம் அப்படின்னா, so that is the thing. So I thank all the faculty and all the management for again conducting this 5-day event, providing all the facilities without any expectations. That is my first foremost. Second வந்து our chief guest sir. Sir வந்து ரொம்ப simple. அதாவது whatever he want he will tell nicely in the face. நேரே சொல்லிடுவாங்க, இதுதான் தப்பு, இதுதான் கரெக்டு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஐ காட் அ வெரி குட் ஃப்ரெண்ட், மைசெல்ஃப் அண்ட் சப்பர் சார் காட் அ குட் ஃப்ரெண்ட் லாஸ்ட் இயர் சேம் ஃபெப்ரவரி மந்தில் நாங்கள் போய் பார்க்கும்போது தான் வி தாட், ஓகே நீங்கள் அசோசியேஷன்லாம் ஓகே, பட் இந்த மாதிரி ஃபேக்கல்ட்டிக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? இது மாதிரி யங் ஃபேக்கல்ட்டியாக வராங்க, 2 இயர்ஸ்லேயே வெளியே போயிடுறாங்க, 3 இயர்ஸ்லேயே டீச்சிங்கே வேணான்னு போயிடுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாமல் இருக்கிறாங்க. ஹவு யூ ஆர் பிரிங்கிங், வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ அப்படின்னு சொல்லும்போது சார் தான் அந்த ஒரு மைல் ஸ்டோன் போட்டு கொடுத்தாங்க.
So thank you sir for mentoring us, because ஒரு மென்டரிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்மளை வந்து ஒரு சரியான வழியில் நடைமுறைப்படுத்தி செல்வதற்கு வந்து ஒரு ஆள் நமக்கு இருந்தாங்கன்னா definitely we can become a success. And the third, to my beloved friend and your principal, டாக்டர் சம்பத் குமார், அவர் வந்து என்னையோட ஆக்டிவ். ஆக்சுவலாக அவர் என்னைய சொல்கிறாரு, அவர் என்னோட 10 times இஸ் வெரி ஆக்டிவ் இன் வாட் இஸ் தட் வாட்ஸ்அப் அண்ட் அதர் திங்ஸ். So whenever I say something, he will do in 3 times or 4 times better than that. So I thank you sir, my beloved friend, and all this one. And then I thank all my APTA EC members and all my team. So their best wish என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சங்கர் சார் சம்பத் சார் செஞ்சுட்டாங்கன்னா ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து they won't say anything no. they சார் நாங்கள் எப்போ வரணும், எங்கே வரணும், இது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணுமா, அது மாதிரி இருப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன். அதாவது ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டே வராது. காட்ஸ் கிரேஸ், ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் all the friends like that in my career. So very thankful to APTA team and all my friends and all the principals of Tamil Nadu colleges. எப்போ ஃபோன் எடுத்தாலும் அவ்வளோ ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. நான் ஏதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் ஹெல்ப் கேட்டால் கூட எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருந்தது. என்னென்னா இந்த ஏபிடி நாங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது வி ஸ்டார்டட் இன் ஜீரோங்க. பணமே எங்கள் கையில் கிடையாது, ஜீரோ அக்கௌண்ட். எங்களோட ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு எங்களுடைய ஒரு கமிட்டி மெம்பர் ட்ரெஷரர் தான் போட்டு இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்னால 10,000 வேணும்னு சொன்னாலும் அவர் தான் போட்டு ஆரம்பித்தோம். பட் இட்ஸ் வெரி I want to say all the principals and all the managements of Tamil Nadu, whenever we ask for a small help, nobody denied or nobody made us to wait. Sir, we will transfer you. அதுதான் பதில் வரும். எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எனக்கு உண்மையிலே ஒரு காட்ஸ் கிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஐ தேங்க் ஆல் த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ஆல் த மேனேஜ்மெண்ட் அட் திஸ் ஸ்டேஜ். அது மாதிரி விசி சார் சொன்ன மாதிரி இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் 5 இயர்ஸ்க்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ், 7 இயர்ஸ்க்குள்ள எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துருக்கிறீங்க. யூ ப்ளீஸ் யூ மேக் அ ரிப்போர்ட் அண்ட் யூ சப்மிட் டு யுவர் பிரின்சிபல் வாட் யூ லேர்ன். அப்போ தான் அவங்களுக்கும் தெரியும் நீங்கள் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணிட்டு வந்துருக்கிறீங்க, நீங்கள் காலேஜில் என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க. அப்புறம் சார் சொன்ன மாதிரி உங்களோட கொலீக்ஸுக்கும் ஏதாவது எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாட்டாலும் உங்கள் ஃப்ரீக்வன்சியில் உள்ளவங்களுக்கு ஒரு 2-3 டெக்னிக்காவது ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண சொல்லுங்கள். ஸோ தட் நெக்ஸ்ட் இயர் நடத்தும் போது உங்கள் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து இன்னொரு 2 ஃபேக்கல்ட்டி அனுப்புவாங்க. ஸோ யுவர் ஃபீட்பேக் மேட்டர்ஸ். ப்ளீஸ் டோன்ட் டேக் இட் அஸ் அ மிஸ்டேக். நீங்கள் நாளைக்கே மண்டேயே போனோன்னா ஒரு 1/2 பேஜ் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுங்க. சார் திஸ் இஸ் த ரிப்போர்ட் வி காட் இட் சார், இல்லை நான் காலேஜில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன், அடுத்த வருஷம் இன்னும் 2 ஃபேக்கல்ட்டி நீங்கள் அனுப்பலாம் சார் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் தான் இந்த ப்ரோக்ராமோட எஃபெக்டிவ்னஸ் வந்து இருக்கும். அல்லது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் போய் நல்லா 5 days ஜாலியாக, நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்கன்னு எங்களுக்கும் தெரியும் உங்களுக்கும் தெரியும், 5 days நல்லா ஜாலியாக இருந்துட்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ மை ரெக்வெஸ்ட் தட் யூ மேக் அ ரிப்போர்ட். நீங்கள் இங்கே ஃபீட்பேக் கொடுத்தாலும் உங்கள் பிரின்சிபல்கிட்ட போய் நீங்கள் பேசுங்க தைரியமாக. யூ டேக் அ டைம், யூ டேக் அப்பாயின்மெண்ட் அண்ட் யூ மீட் ஹிம் வாட் யூ லேர்ன், ஹவு இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல். ஸோ இது மாதிரி ப்ரோக்ராம் உங்கள் காலேஜில் வைக்கலாமா அல்லது அடுத்த தடவை வேறு ஜோனில் வைக்கும்போது யூ ஆல்சோ டெல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ த கம்யூனிகேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து லைஃப் லாங் லேர்னிங் ப்ராசஸ். ஸோ எவ்ரி டே வி ஷுட் லேர்ன். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் இதுலேயும் நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கணும். And we also take the feedback from VC sir that we'll have a leadership program, but the 5 days is the NAC requirement. So please be understand now நீங்க எல்லாமே the certificate, whatever your certificate, NBA and NAC officially recognizes this 5 days program for your promotion or for all UGC related care activities. You are eligible now. Okay, so that is also there because my beloved friend Dr. Sampath was telling during the lunch, we attended some 20 years back this FDP, we together. At the time only I know who is Sampath. Adukku enakku yarume theriyadu. Ooty attend பண்ணும்போது தான் தெரியும். He told because of his through FDP, he got a PhD easily in Jadavpur at the time through QAP. So now the government agencies, because of many hurdles, they are not able to support this faculty development program. AACT or UGC has no funds. Only thing is now DST, Department of Science and Technology, has some funds under the head called it is called Padasala. So Padasala or some name Sala. It ends with Sala. So what is it? Padasala. Yes, Padasala. There is one fund is there. If you want, you can utilize in your
for this purpose. You take it, they'll give 1 lakh, and remaining you have to mobilize and you have to do this event. So once again, already we talked a lot. So you please give a report, you please give a feedback, we will correct it. We will also incorporate leadership, and we have a plan to incorporate this hands-on training, morning theory session and afternoon practical session where we had that 15 years back, so that small projects you can go and do in your college. So this time we are in a very hurry, and we want to anyhow start this because it is a long mending. So like our Vengrajalami sir, here I want to thank our MGR University Vice Chancellor Dr. Narayanasamy sir also. So he told us, I am ready to give my this MGR University premises for your faculty. You please conduct there. But the challenge what we faced is moving the teachers from here to there, and the cost is too huge. We are not able to bear it. So that's why we have now decided to do it zone wise. So at this juncture, I thank this Tamil Nadu Dr. MGR University Honorable Vice Chancellor, Dr. Narayanasamy sir also. So we are now very happy. Our Vice Chancellors are mentoring us in all this aspect. So thank you all. So thanks for your 5 days, patience attending and for this program. And I will thank all your principals and management for supporting this activity. Thank you one and all. Thank you. Thank you for your inspirational speech, sir. As we come to the concluding session of this engaging faculty development program, it is a moment of reflection, gratitude and inspiration. Over the past 5 days, we have gained valuable insights, exchanged ideas and enhanced our knowledge, all of which will surely contribute to our academic and professional growth. To mark these special occasions, we are honored to have with us our esteemed guest, a visionary leader and a distinguished expert in our profession, Dr. C.S. Kandasamy sir, Vice President, APTI Tamil Nadu branch, Professor, Kapoor College of Pharmacy, Coimbatore. We are privileged to have you with us, and we eagerly look forward to your thoughts and insights. Please, sir. A very great evening to all present here. At this juncture, I take the opportunity in welcoming our Honorable Chief Guest, esteemed President, Correspondent Cum Secretary, Director, Treasurer, Principal, Teaching, Non-Teaching Supporting Staff of ERODE College of Pharmacy, fellow faculty participants of various institutions, and our APTI President, Secretary, Joint Secretary, and all the ex-officio members. It gives me an immense pleasure in standing in front of you to deliver the felicitation address. Today, we gather here and celebrate this culmination of a remarkable academic journey at the FDP entitled Transforming Pharmacy Education, an FDP on cutting-edge strategies for teaching, innovation, research and leadership, that has not only ignited intellectual curiosity but also endowed exceptional potential within the faculty community. The best example, the APTIS and ERODE College of Pharmacy, I am thankful for selecting the right topic, the need of the hour. Apart from that, the distinguished speakers were selected appropriately, and as our Secretary and President sir pointed out, I am the live example of our chief guest. Sir is closely associated with us. I personally view our President sir, our chief guest, Vice Chancellor of our esteemed university. He motivates, guides and mentor the
faculty members, most importantly. What he says today, I've seen he has done it and he is doing it and he will be doing it in future. One thing exceptionally, whenever any program is being organized by pharmacy institution, either Kapam College of Pharmacy or Faculty of Pharmacy, Sir will be the first person standing in front and guiding us in all aspects. He knows the strength of pharmacy and the pharmacist. So the right choice taken, and we are glad enough that our Vice Chancellor as the Chief Guest of the day. When it comes across with ERODE College of Pharmacy, they are known for the exceptional talents in organizing and hospitality. We, the APTI, we are glad enough and we are highly thankful to the management, principal, staff and students of ERODE College of Pharmacy for giving us all sort of support and guidance in whatever aspect we plan and for the successful implementation. We require a complete support and we take free hands in it. ERODE College of Pharmacy will be the right choice for us for everything. We are thankful to the management and the principal for the opportunity. As I look around, as our presidents have said, I see not just youthful faces, but potential diversity of talent with extraordinary drive, ambition, and above all, committed to excel. Time flies. As I stand here, memories flood my mind, and there is a surge of emotion hitting me like a wave to wave. The same month last year, we had a one-day APTI national level conference state level conference at ERODE College of Pharmacy, where I remember directly I had an opportunity to be a part with the members, the famous personalities of pharmacy, Dr. T.K. Ravi sir, Dr. Jaikar sir, Dr. Rashekar sir, Dr. Valliyappan sir, and my principals, Dr. S.P. Dhanpal sir and Dr. S. Mohan sir, and many more pharma fraternities. That night will always remind me in my mind forever. That was because my last chance of sharing the dais with the legendary leader, Dr. T.K. Ravi sir, who has taken, and his soul will always be with us. And he was a backbone with APTI in all aspects. And sir, a very good motivator, moderator. His soul will support us in all means. We are always thankful to Dr. T.K. Ravi sir, Dr. Chinnasamy sir and Dr. Ravi sir, for Suresh sir for their ever support to us. As a Vice President, I am deeply honored to extend heartfelt felicitation to each and every one of you who have contributed directly or indirectly for the success of FDP. The presentations, discussions and thought-provoking questions that we witnessed were a testament to your dedication, research and emotional thinking abilities. The FDP was not just about thinking or sharing knowledge, but also about fostering a vibrant learning environment where ideas could be challenged, refined and expanded on. At the last, I would like to invite you all for our third APTI state level conference, which is
scheduled at Dhanlakshmi Srinivasan College of Pharmacy, Perambalur on 22nd of February. I welcome you all, and you can motivate your students, faculties for participation and presentation of your papers over there and strengthen our association. Finally, I take this opportunity and I powerfully thanking the dignitaries on and off the dais, organizers, speakers for their contribution towards the success of faculty development program. Thank you all. Very good. Thank you for your valuable time and inspiring words, sir. Your presence made our event truly special. We have been listening to the eminent speaker, deliberating the ideas of different areas in pharmaceutics. All these valuable insights gave us a new perspective that one should adopt while discussing in these names. Dear participants, I offer my warmest congratulations on completing this program. May the experience, insights and connections we have made here continue to inspire and empower us as we navigate the complexities in academic life. This is a time for your feedback, what we require or expecting from your side. I request any of the participants to come and give your feedback to make our future programs in a better manner. Please come. Good evening, everybody. I am Mrs. Smita. I am coming from Swami Vivekananda College of Pharmacy, Tiruchengood. I am an ex-employee of ECP. So I am very sad that I couldn't attend the offline class the 5 days. Only last day I came. I was attending online. It was very impressive that something like this is there for the faculty. We are always focusing on students. We are not looking at ourselves, where we are standing. We have to look at the mirror and see where we are, then only we can teach the students. Because so many things was told that first we should do what we're supposed to. We should not see simply. Do and then preach. So thank you so much for this opportunity. I will surely pass on this knowledge to my college, to all my faculty, and all the members of my department. And I make sure that whatever I am saying here will be followed to my students. Thank you so much. Good evening, sir. யூஸ்வலாக நம்ம டீச்சிங் ப்ரொஃபைல் சார் சொன்ன மாதிரி நிறைய பேர் வாலண்டியராக இருந்திருப்பாங்க சைல்ட்ஹுட்லேருந்து. சில பேர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பராக ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் அவங்களுக்குள்ள கண்டிப்பாக ஒரு மேபி அவங்க படித்த ஸ்கூல்லையோ இல்லை மேபி அவங்க படிக்கிற ஸ்கூல்லையோ காலேஜில் அவங்கள ரோல் மாடலை எடுத்து நடந்திருப்பாங்க. ஜஸ்ட் இந்த ரோல் மாடல் வந்து அந்த ஒரு டீச்சர் மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும். ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்ததுக்கப்புறமா தெரிய வந்தது ஒரு டீச்சருக்கான குட் குவாலிட்டிஸ் என்னெல்லாம் கட் ஆஃப் பண்ணணுன்றது எல்லாத்தையுமே இந்த 5 டேஸில் நாங்கள் நிறைய கற்றுக்கிட்டோம். அது உண்மையிலே இட்ஸ் எ கிரேட் ப்ளஷர் ஃபார் மீ. இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணலன்னா நான் எவ்வளோ மிஸ் பண்ணியிருப்பேன்றது நான் உணர்றேன். ஆனால் இந்த ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணதுனால இதோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் என்னோட கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை நான் ரிசல்ட் மூலமாக காமிக்கலாம்னு ஆசைப்பட்றேன் சார். இதுக்கு மேலே எப்படி அது இன்னொன்று என்னென்னா ஜஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டு அவர் பிரின்சிபல். எனக்கு சின்ன ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்குது. அந்த ஹெல்த் இஷ்யூ பார்க்கும்போது எனக்கு அடிக்கடி யூரினேஷன் போகும். சார் எந்தளவு ஒர்க் பண்ணுறாருன்றத ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவார். நான் ஐ ஸ்லிப்ட் அரௌண்ட் 9:30. I woke up around 11 o'clock. I saw one message. Then I slept again. I woke up around 2 o'clock. I saw another message. I slept again. I woke up around 6 o'clock. There is another message. I don't know what time he is sleeping. இல்லை இது என்னன்னா இது சிம்பிள் பிரின்சிபல் தான். பட் ஸ்டில் ஈ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் அவர் டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ்.
அந்த ஒரு கட்டுக்காக தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் மேபி இந்த ஏபிடி மெம்பராக இருக்கிறதுனால சங்கர் சார் பிஎஸ்சியில் இருக்கார், இந்த ப்ரோக்ராம் அங்கே வச்சு தான் நம்ம அட்டன் பண்ணிருமான்னு எனக்கு டவுட். So we want to take the credit. My teaching faculty members has to attend all the members. அந்த ஒரு கட்டசி இருந்ததுனால தான் நமக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு. அது ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் உங்களுக்கு. தேங்க்யூ சார். தேங்க்ஸ் சார். Good evening, one and all, on the dais and off the dais. So myself, Professor Dr. Maniyandan, Professor and Head Department of Pharmaceutics, Semudra College of Pharmacy. First of all, I thank to APT President and organizing members for organizing such a wonderful FDP programs. I was attended the first FDP on 2008 at Shiva College of Pharmacy. I am not much aware of FDP because I am having only 1.5 years experience. Then I had attended a lot of FDP through online. Here I am, I thank to my management, my correspondents are sending to me here to attend the FDP program, 5 days program. I thought, why is are sending to me, even I am having almost 18 years of experience. Then I realized after attending 5 days programs where I have a lot of lack, even teaching and research and leadership. So I learned a lot of things. Definitely, as sir said, Vice Chancellor sir said, you have to share your knowledge to your junior faculties. Definitely, I have to take to my junior faculties. I have to arrange one one programs. I have to share my knowledge where I had past 5 days experience. Definitely I take to my junior fellows. Thank you sir for organizing such a wonderful program. I thank each and everyone and giving such a wonderful lunch for 5 days. Thank you sir. My name is Metrita Stella Rani. I am working as an assistant professor in ECP. Good evening to people in the dais and off dais and my colleagues. Actually, I want to thank my principal first of all and to the management for arranging this faculty development program. ஃபஸ்ட்டு சார் என்னை இங்கே அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னப்போ எப்படி காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் உட்கார்றது, எதுக்கு இப்படி கம்பல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காம தான் வந்தோம். பட் நான் சின்சியராக ஃப்ரம் மை ஹார்ட் ஐம் சேயிங் ஐ லேர்ன் எ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஃப்ரம் டே 1 till today. அண்ட் நிறைய பேரை பார்க்கும்போது இவ்வளோலாம் நாலேஜபிள் பீப்புளெலாம் இருக்காங்களா, அப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம், நம்ம இன்னும் எவ்வளோ லேர்ன் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு. ஸோ மை ஹார்ட்டி தேங்க்ஸ் டு பிரின்சிபல் அண்ட் பிரவீன் சார். அப்புறம் ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் ஃபார் ஒர்க்கிங் ஹியர். நான் இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து தான் இங்கே வந்தேன். அண்ட் ஆக்சுவலாக நான் இது என்னோட பேஷன் கிடையாது இந்த ஃபீல்டு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக நான் இதை சூஸ் பண்ணி சரி எத்திக்கலாக இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ஃபீல்டுக்கு வந்தேன். ஆனால் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஐ ஃபீல் வெரி இங்கே எத்திக்கலாக என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும்னு இந்த காலேஜ் எனக்கு ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணுச்சு. திஸ் இஸ் மை தேர்ட் காலேஜ். பட் இந்த காலேஜில் நான் ஐ காட் ஃபுல் ஃப்ரீடம் டு ஒர்க் அண்ட் எத்திக்கலி ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஹியர். ஃபுல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஐ எம் கெட்டிங். So I thank everyone and especially to my principal, and he is my senior when I was working in when I was studying B.Pharm. அப்போ நான் பார்த்த சர்க்கும் இப்போ நான் பார்க்குற சர்க்கும் lot of difference and I am impressed with his hard working. I am not நான் இது அவரை புகழ்றதுக்காக சொல்ல, everything I am speaking from my heart. Thank you sir. Confidence. What you practiced in industry, you apply to the students. You will be the most wanted. Okay. இது நீங்க industry
டிஃப்ரென்ஸு. எனக்கெல்லாம் கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்குறது இண்டஸ்ட்ரி தான். நான் அகடமிக்கில் இருந்தேன்னா இந்த அளவு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கலான்றது 100%. பிகாஸ் we face many things. Everything is target oriented product. அது அப்படியே நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணீங்க, you will become a successful teacher. Okay, industry is the most needed. Okay, பாதரே பண்ணாதீங்க. எந்த டீச்சர் வந்து பேச வந்தாலும் அப்படி குனிஞ்சி கொஞ்சம் இதா கான்ஃபிடென்ட்டா பேசணும். Okay, you are doing something right, and the confidence is always required when a stage is given. Good, very good. You can make the difference. Student, you can bring in industry connect, direct application. அதை பண்ணுங்க. இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து கூப்பிடுவாங்க, கெஸ்ட் லெக்சர் கொடுங்க, ப்ராக்டிக்கலா என்ன ட்ரைனிங் தருவாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அனுப்புங்க. That's all. Good evening all. Myself Dr. Dilip. I am working as assistant professor in Sri Abhirami College of Pharmacy, Coimbatore, the Department of Pharmacy Practice. So நான் இங்கே வரும்போது லைக் ஃபஸ்ட்டு பிரின்ஸிபால் கிட்டே எப்படி போய் 5 days ஓடி கேட்குறது தெரியாத இஸ் மை கிளாஸ்மேட் இஸ் ஒர்க்கிங் ஹியர். ஸோ அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரௌசர் அனுப்பிச்சாரு. வென்எவர் ECP ஆர்கனைசேஷன் ஃபங்க்ஷன் ஹி வில் கால் மீ. இதுக்கு முன்னாடி 3 days செமினார் இருந்துச்சு லாஸ்ட் இயர். அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வந்திருந்தேன். 3 days அட்டென்ட் பண்ணோம். ஸோ இதுக்கு 5 days ஓடி கேட்டு போனால் எப்படி கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ டிடன்ட் அப்ரோச் இட். Later, Samvat sir called Jeevanandam sir and he told 3 participants will register for compulsory. And 1500 சொல்லிட்டு யாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணல. ஸோ ஐ வாஸ் லுக்கிங் ஃபார் த சான்ஸ். அவர் எப்படா கூப்பிடுவாரு எப்படா சொல்லுவார்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஹி அப்ரோச். நான் சொன்னேன் சார் அங்கேருந்து கேட்டாங்க, ஸோ 5 days ஓடி தர பர்ஃபெக்ட் சொல்லி தான் கேட்கலாம் அப்படின்னு. If you want, you can go on that. So first I will thank my principal. Then my management எனக்கு எப்படி கொடுத்தாங்க தெரியல. They give 5 days ஓடி for me. Then I gave அப்போ ரூம் எல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. I will usually come to ERODE because I study in JKKM Kumarapalli. So then in weekends my native is like Tamil Nadu but I stay in Kerala. So 7 hours journey நால weekends na I will come to ERODE. Stay problem இல்லை. Then lunch was also okay. But next time வந்து சார் டெய்லி நான்வெஜ் கொடுத்துருக்கோம். நல்லா ஒரு நாள் வெஜ் ஒரு நாள் நான்வெஜ். ஸோ எதுக்கு வந்து வெஜ்ஜு நான்வெஜ் 50-50% கொடுத்தோன்னா அந்த ஃபீட்பேக் மீன்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் வந்து அவுட் ஆஃப் 60 வந்து 35 வந்து நான்வெஜ்ஜு, 25 வந்து வெஜ்ஜு. யூஸ்வலாக வெஜ்ஜு வந்து அதிகமாக இருந்தால் அதனால தான் ஆஃப் கொடுத்தோம். எல்லாமே நான்வெஜ்ஜாக இருந்தால் டெய்லி நான்வெஜ் போட்டிருக்கோம். ஷுவர் வி வில் டூ நெக்ஸ்ட் டைம். Then next thing ஆல்மோஸ்ட் 3 years கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் யாருமே வந்து இப்படி தான் கிளாஸ் எடுக்கணும் இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இது வரைக்கும் எந்த மெத்தட்ஸுமே சொல்லிக் கொடுக்கல. வாட் ஆல் வி டிட் மீன்ஸ் நம்ம கிளாஸ் எடுத்தவங்க எப்படி வந்திருப்பாங்க. லைக் இப்போ 10 teachers இருந்தாங்க. இப்போ நான் எங்கள் காலேஜில் மந்த்லி ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வைப்பாங்க. லைக் வி வில் இன்வைட் சம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் பர்சன்ஸ் ஃப்ரம் சம்வேர் அண்ட் வி வில் டூ கிளாஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இதிலே பிஸியாக இருக்கும். லைக் சார் காலையில் கேட்டார் எத்தனை ஹவர்ஸ் கிளாஸ் இருக்கும் ஒரு வீக்குக்கு அப்படின்னு. ஐ சார் 18 இருக்கும். ஆனால் வந்து லைக் ஒரு 10 கிளாஸ் தான் மேக்ஸிமம் போக முடியும். அதிலே பசங்க காலையில் வரும்போது கேட்பாங்க சார் என் கிளாஸ் வருவீங்களா இல்லை வரமாட்டீங்களா அப்படின்னு. பிகாஸ் மை ஹவர் இஸ் லாஸ்ட் ஜூரிஸ்பிரூடன்ஸ் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. இட் கம்ஸ் இன் டியூஸ்டேலேருந்து ஃப்ரைடே வரைக்கும் இட் வில் பி இன் தி லாஸ்ட் ஹவர். ஸோ நான் வரந்தா இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க இருப்பாங்க. ஸோ ஐ வில் டெல் நீங்கள் வருவேன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஆப்ஷனல் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி பிகாஸ். ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் ஆன்வர்ட்ஸ் என்ன ஒர்க் இருந்தாலும் I will not skip my classes. Main thing, அது இந்தியன் இல்லை, before JKK Muniraj also I skipped classes because junior faculties-க்கு senior faculties எல்லாருமே கொடுத்துருவாங்க. அவங்களே கிளாஸ் சும்மா don't take it serious, but fact இதுதான். அவங்க போக மாட்டாங்க, நம்மளே போக விட மாட்டாங்க. லைக் சார் கிளாஸ் இருக்கு, கிளாஸ் தான் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் இது முடியும் அப்படி சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ ஃப்ரம் ஹியர் ஆன்வர்ட்ஸ் ஐ வில் நாட் டூ இட். என்னதான் கிளாஸ் இருந்தாலும் இது இப்போ என்னன்னா நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணணும், என் கூட ஒரு பையன் இருக்கான்.
அவனுக்கு சொல்லு, தம்பி கிளாஸ் இருக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்லை, காலேஜுக்கு வந்தால் கிளாஸ் இருக்கிறத விட எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்ஸ் தான் இருக்கும், நீ எக்ஸ்ட்ரா ஒர்க்கு தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஐ வில் கோ அண்ட் கரெக்ட் யூ, கிளாஸ் தான் மெயின் அப்படின்னு சொல்லுவேன். அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ டேக் கிளாஸஸ். அவ்வளோதான். மேடையில் வீட்டிற்கும் ஆன்றோருக்கும் சான்றோர்களுக்கும் பணிவான மாலை வணக்கங்கள். இங்கே குழுவில் இருக்கும் இளைய தலைமுறை ஆசிரியர்களுக்கும் மாலை வணக்கங்கள். சார், ஆக்சுவலி இங்கே நடந்த செஷன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, பட்டிங் டீச்சர்ஸ் எல்லாத்துக்கும். ஆக்சுவலாக ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா, பேசிக்கலி என் ஃபேமிலி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீச்சர்ஸ் ஃபேமிலி. நான் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளேயே வரக்கூடாதுன்னு இருந்தேன். கொரோனா ஃபஸ்ட்டு, செகண்டு நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இண்டஸ்ட்ரி, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் காலேஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு ஃபார்மசிஸ்டாக இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் பிஃபார்ம் முடிச்சுட்டு மார்க்கெட்டிங் இருந்தேன். அப்புறம் இங்கே எம்ஃபார்ம் முடிச்சுட்டு இண்டஸ்ட்ரி போயிட்டேன், டோட்டலாக இண்டஸ்ட்ரி. நான் இங்கே டீச்சிங் வரவே கூடாதுன்னு இருந்தேன். எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரே சொன்னேன், என்னை விடவே கூடாது, எப்படியாவது இங்கே இவனை வச்சு டீச்சர் ஆக்கிடுவோன்னு ஆசைப்பட்டாரு. நான் விட்டுட்டு சென்னை ஓடிட்டேன். 12 வருஷம் ஹார்ட்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணேன். ஆனால் கொரோனா என்னோடய எய்ம் ஃபுல்லாகவே கொலாபரேட் பண்ணிடுச்சு. ஃபார்ச்சுனேட்லி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் இங்கே அப்ளை பண்ணேன். ஆக்சுவலாக நான் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் சம்பத் சார் அந்த ஒரு இதுக்காக என்னை எடுத்தார். நான் இப்போ அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிக்கணும்னு இந்த செஷன் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரி வேறு, டீச்சிங் வேறு. நான் இண்டஸ்ட்ரியில் எஸ்டிபி இருக்கும், ப்ரோட்டோக்கால் இருக்கும், என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே டிட்டோவாக செய்யணும். R&D செக்டர், நான் இருந்தது R&D செக்டர், அது டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். நான் காலையில் 9 மணிக்கு போனால் அடுத்த நாள் காலையில் 9 மணிக்கு தான் வருவேன். இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாமே இப்போ வெடியாக இங்கே தான் இருக்கும். அப்படி தான் நாங்கள் வளர்ந்தோம். ஆனால் இங்கே டைம் செட்டப் இருக்குது, ப்ரொசீஜர் இருக்குது, டைம்லைன் இருக்குது, செஷனில் இருக்குது. இது எல்லாம் நாங்கள் ஃபில்ஃபில் பண்ணோம்னா இந்த ட்ரைனிங் செஷன் எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இதை பேஸ் பண்ணி வளர்ந்தாங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் நல்ல டீச்சராக வரலாம். தேங்க்யூ. Thank you for your valuable feedback. It's my great pleasure to express our deepest gratitude to our FDP chairperson for their outstanding leadership and guidance throughout this FDP. As chairperson has demonstrated exceptional expertise, wisdom and dedication ensuring the smooth execution of our session. Their contributions have been invaluable and we are deeply indebted to them. As a token of appreciation, I am honored to present a chairperson with the certificates of appreciation. Chairperson, please accept our sincerest gratitude for the tireless efforts. Your leadership has made a significant impact on the success of our seminar. Please join me in congratulating and thanking chairpersons for their exceptional contributions. I would like to invite Professor Dr. P. Venkarajalapati, Vice Chancellor, and SN Praveen Kumar sir to appreciate our chairperson. Please, sir. First, I would like to call Professor T.P. Sukma sir to the stage. Please, sir. Next, I would like to call Dr. V.R. Ravikumar sir. Next, I would like to invite Dr. P. Balan. Next, I would like to invite Dr. P.R. Radhika. Next, I'd like to invite Dr. S. Ali Malarpudi Madam.
I would like to invite Dr. M. Senthil Kumar. Next, I would like to invite Dr. G. Sumitra. Next, I invite Dr. M. Jambalingam, sir. Next, I invite Dr. C. Kannan. Next, I would like to call Yogaraj, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. This is a time to honor participants, those who have presented the paper on offline and online. The offline participants, the first place goes to Mrs. Madhumitra M. KSR College of Pharmacy. For that, I would like to invite our chief guest, Professor Dr. V. Venkatachalamurthy and Dr. V. Satkar, sir. Please, sir. Second place goes to Dr. P.S. Kuriganam. The third place is shared by Mrs. K. Priya and Mrs. G. Matilda Stella Rani. Thank you, sir. The online presentation, the first place secured by Mrs. V. Kavita, Assistant Professor, Dhanalakshmi Srinivasan, University, Trichy. The second place is secured by Mrs. Gayatri T, Associate Professor, School of Pharmacy, Sri Balaji Vidyabid, deemed to be University, Puducherry. And third place is secured by Mr. S. Radhakrishnan, ERODE College of Pharmacy. Today, we recognize and reward the dedications and commitment of the faculty members who have participated in this program. I would like to extend my warmest congratulations